I am from ITIDA's team, and it's my absolute pleasure to welcome you all to the third edition of Software Testing Day. Under the auspices of the Ministry of Communication and Information Technology, ITIDA is proud to host this event, now a member of the prestigious ISTQB Conference Network, with the support of the Egyptian Software Testing Board, ESTB, as we gather today to explore the future of software testing, AI, and DevOps. We recognize the pivotal role that ITIDA-SECC plays in driving innovation, fostering talent, and setting industry standards. This is my second year as your MC, and I couldn't be more excited to guide you through today's sessions. I want to extend my gratitude to each one of you for joining us as we come together to share knowledge, insights, and innovations shaping the tech landscape. First, I am honored to welcome Professor Dr. Haitham Hamza, the acting chairman of the Software Engineering Competence Center, SECC. Please join me in welcoming Dr. Haitham to the stage for his opening remarks. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد المهندس أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الدكتورة كلاوديا رئيس المجلس الدولي لشهادات الاختبار البرمجيات ISTQB، السيد جويل رئيس لجنة الحوكمة بالمجلس الدولي لشهادات اختبار البرمجيات ISTQB. Claudia, I think there is a translation, right? Not yet? Okay. So I will speak in Arabic, but maybe I just welcomed everybody, so I think it will work very soon. So if you allow me, I will switch to Arabic. So, yeah. ضيوفنا الكرام، الزملاء الأعزاء، سيداتي وسادتي، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم جميعا في النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات. إنه شرف حقيقي اليوم أن أقف مع حضراتكم في هذا الحدث المهم لمجتمع هندسة البرمجيات، ممثلا عن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضا بصفتي كعضو في المجلس المصري لاختبارات البرمجيات ISTB. لضيوفنا الكرام من المجلس الدولي للاختبارات الدكتورة كلاوديا والسيد جويل، حضوركم اليوم يشرفنا ويؤكد على أهمية جهودنا المشتركة وحرصنا الدائم على توطين أفضل المعايير الدولية في هندسة واختبارات البرمجيات في مصر. منذ تأسيسه منذ أكثر من 23 عاماً، وتحت التوجيه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يطلع مركز SECC Software Engineering Competence Center بمهمة أساسية ترتكز حول الدعم تقدم صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك من خلال تعزيز قدرات شركاتنا وتشجيع الابتكار وتزويد كوادرنا بالمهارات العالمية، لا سيما في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة. وانطلاقا من هذا الدور يفخر المركز بالتزامه الراسخ بتمكين ودعم صناعة البرمجيات والاختبارات في مصر، فهو المركز الرسمي المعتمد لعقد امتحانات ISTQB الدولية، مما يتيح للمهنيين الحصول على شهادات دولية مرموقة، كما يسهم من خلال برامجه التدريبية والاستشارية في مساعدة المؤسسات على تبني أفضل الممارسات في المنهجيات الجديدة في مجال هندسة البرمجيات. وكذلك لا يقتصر دور خبراء المركز على الممارسات العملية فقط، بل أيضا يمتد للمساهمة الدولية الفاعلة عن طريق المشاركة في وضع وتشكيل أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المجالات المختلفة لهندسة البرمجيات. ويعد يوم اختبارات البرمجيات الذي نشهده معا اليوم هو أكبر شهادة على هذا الالتزام. فجدول أعمال اليوم كما ترون من الأجندة اللي هي مع حضراتكم حافل بالمعرفة والرؤى والموضوعات المتنوعة من تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاختبارات إلى الديفوبس والأخلاقيات والعروض العملية الملهمة من الشركات المحلية والدولية. إنه برنامج فعلا متكامل مصمم ليكون منصة مجتمعية للتبادل المعرفي، وكذلك التعلم من تجارب الشركات الدولية والمحلية واستكشاف الابتكار وبناء شراكات جديدة في مجال اختبار البرمجيات.
وبينما سنستمع بعد قليل إلى العديد من الكلمات والعروض التي تعكس رؤية أكثر عمقاً حول الاستراتيجيات والمبادرات الهامة للمجلس المصري لاختبارات البرمجيات، فإن كلماتي الموجزة فقط تؤكد على دور المركز والهيئة المحوري في دعم النظام البيئي لتطوير البرمجيات في مصر عبر تعزيز أفضل الممارسات وتيسير الحصول على الشهادات الدولية وتوفير منصات كهذه التي نشهدها اليوم. إن هذا الحدث يجمع في حقيقة الأمر ألمع العقول ونخبة من الممارسين الحقيقيين على أرض الوطن، ويسر المركز أن يكون في قلب هذا الحدث يعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا من الصناعة والمجلس المصري لاختبارات البرمجيات لدفع مسيرة التميز قدماً. أشكركم جميعاً على حضوركم اليوم، وأتمنى لكم يوماً حافلاً بالنجاح والفائدة في رحاب يوم اختبارات البرمجيات 2025. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Now it is my privilege to introduce Engineer Ahmed Al-Zahir, CEO of ITIDA. Please welcome Engineer Ahmed to the stage. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا. مس كلاوديا دوسا-Zieger رئيس مجلس الدولي لجودة البرمجيات ISTQB. Miss Klaudia, a warm welcome to Egypt, and it is a privilege to host you today with us. السادة أعضاء مجلس اختبار البرمجيات المصري، النهارده صناعة البرمجيات موجودة في كل مكان، وبقت عنصر أساسي في كل الصناعات والقطاعات، وبيزيد تأثيرها في كل جوانب حياتنا. مثال على ذلك الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها المختلفة التي بتعتمد على تقنيات زي ال AI، الأوتوميشن، الروبوتكس والأوتوميشن. كل الحاجات دي اللي بتعتمد عليها هي في الآخر صناعة البرمجيات. ومن هنا بيجي دور اختبار البرمجيات اللي ما بقاش مجرد خطوة فنية، وبقى عنصر أساسي لضمان جودة وأمان وكفاءة أي منتج رقمي. من خلاله بنكتشف الأخطاء بدري، بنقلل التكاليف، ونقدم تجربة مستخدم أفضل، وكل ده بيساعدنا لتطوير برمجيات تواكب المعايير الدولية. ضيوفنا الكرام، أحب أرحب بيكم معانا النهارده في النسخة الثالثة من يوم اختبار البرمجيات. هذا الحدث الذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات SECC التابع لهيئة ITIDA تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس اختبار البرمجيات المصري. مؤتمر اليوم يأتي في إطار توجه الهيئة نحو التوسع في استضافة فعاليات وتنظيم فعاليات تقنية متخصصة، ووضع مصر على الخريطة العالمية للمؤتمرات التقنية. الحقيقة هذا الحدث لم يعد مجرد مؤتمر تقني، بل أصبح منصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم مجتمع مطوري ومختبري البرمجيات في مصر، وبما يتماشى مع جهود الهيئة لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية وتمكين الكفاءات والشباب المصري من المنافسة على المستوى العالمي. الحقيقة احنا بنثق في الشباب المصري جدا، وبنثق في قدراته، وده بنشوفه يوم بعد يوم في خلال الشركات الأجنبية اللي هي يا إما بتزود أعمالها في مصر، أو الشركات الأجنبية اللي بتيجي بتخش كتير في مصر. السبب الأساسي اللي احنا نقدر بنراهن عليه إن الشركات بتتوسع في مصر هو الشباب المصري وقدرات الشباب المصري. يشرفنا هذا العام انضمام المؤتمر إلى شبكة مؤتمرات ISTQB العالمية في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد لدور مصر في تطوير منظومة جودة واختبار البرمجيات، وتعكس كذلك عمق الشراكة المثمرة بين ITIDA والمؤسسات الدولية زي ISTQB، DevOps Institute، منظمة ايزاك المالكة للCMMI فريمورك، وأوبن جروب المالكة لكوبت فريمورك، وغيرها من المؤسسات المرموقة بهدف الارتقاء وتطوير صناعة البرمجيات المحلية والوصول بها إلى أعلى مستويات النضج وتمكين الشركات والأفراد من تبني أحدث المنهجات العالمية. الحقيقة احنا في SECC وفي ITIDA
بنسعى دايما ان احنا نتعاون مع المنظمات العالميه بحيث نقدر نقدم السيرتيفيكيشن ونقدم شهادات الاعتمادات للمجتمع المعلومات المصري، بحيث ان ده اللي يقدر يؤهلهم ان احنا نثبت قدراتنا للعالم الخارجي في صناعه البرمجيات. الحقيقه النسخه الاولى من المؤتمر تمت في عام 2022، ووضعنا الاساس لتشكيل منصه تجمع المحترفين والمهتمين بمجال البرمجيات. 2024 اطلقنا النسخه الثانيه من المؤتمر، وركزنا فيها على الذكاء الاصطناعي وكيف سيعيد تشكيل عمليه اختبار البرمجيات. النهارده في النسخه الثالثه ومشاركه واسعه وخبرات رائده نطلق المؤتمر تحت شعار Software Testing Evolution Innovating with AI and DevOps. الاستثمار في السوفت وير تيستنج وضمان الجوده ما بقاش مجرد خيار للمختصين، لكن هو بقى محرك حقيقي للاقتصاد. المجال ده بيدر عوائد ماليه، بيدر استثمارات خارجيه، وبيخلق فرص عمل، وبيعزز كفاءه المنتجات الرقميه وثقه الاسواق في الصناعه المصريه. من خلال مركز سك احنا قمنا باعتماد اكثر من 9000 متخصص، وبيقدموا تقريبا 9000 متخصص حصلوا على حوالي 13600 شهاده في السوفت وير تيستنج في مختلف المجالات، في مجالات زي الموبايل ابلكيشن، سايبر سيكيورتي، ارتفيشال انتليجنس، اوتوموتيف سوفت وير تيستنج. الاعداد دي بتعكس تطور الكفاءات المصريه وتعكس كفاءه القدرات الموجوده، وبيأكد ان مصر حاليا تمتلك قاعدة بشرية عريضة مؤهلة تعزز من قدرات مصر التصديرية في مجال البرمجيات وخدمات الاختبار. وبفضل هذا التطور والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، شركات مصرية النهاردة كتيرة بتصدر خدماتها في مجال اختبار البرمجيات لأوروبا وأمريكا. وفي نفس الوقت مصر أصبحت واجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية اللي احنا بنفخر انهم موجودين معانا النهارده في الحدث، بتقوم بتصدير خدمات تطوير واختبار البرمجيات لعملائها في مختلف انحاء العالم. والنهارده مع التحولات الجذريه اللي بتشهدها صناعه البرمجيات في المفاهيم والادوات والتطورات التكنولوجيه المتسارعه، خصوصا طبعا في موضوع الاي اي والشات جي بي تي، ظهرت تحديات وفرص كبيره بتواجه صناعه البرمجيات وبالتالي عمليه الاختبار والجوده. التحولات دي ما بقتش مجرد اتجاهات، ما بقتش جلوبال ترندز، لكن بقت واقع وبقت تحديات وفرص، وبيفرض علينا جميعا النهارده ان احنا نكون على اتم الاستعداد ليها ونتفاعل معها ونتعاون من اجل مواكبه التغيرات اللي بنشهدها في صناعه البرمجيات. ومن هنا بدعوكم النهارده الى الاستفاده من الجلسات والنقاشات وتبادل الافكار والخبرات مع الزملاء، والمشاركه الفعاله في رسم ملامح السوفت وير تيستنج في مصر الفترة القادمة. احنا في إتيدا بنؤمن ان جودة البرمجيات هي لغة الثقة التي تتحدث بها الشركات مع عملائها، وان مصر تمتلك من المقومات لتكون مركزا رائدا لتصدير برمجيات والخدمات التكنولوجية الى العالم. والفرصة امامنا جميعا للمشاركة في تحقيق هذا الهدف. وفي النهاية احب اشكركم واتمنى لكم النهارده يوم مثمر ان شاء الله. شكرا لكم. Thank you, Engineer Ahmed, for your inspiring vision and for your leadership in the ever-evolving industry. With the opening remarks concluded, we now move to our first keynote session. We are honored to have with us Dr. Klaudia Dussa-Zieger, ISTQB President, who will share her insights on the topic ISTQB and AI. How do the two go together? Dr. Klaudia is a renowned expert in software quality and assurance, known for her pioneering work in the field. Please join me in welcoming Dr. Klaudia to the stage. Salam alaikum, welcome to my presentation. I'm very honored to be here and having been asked to talk about AI or generative AI in software testing, and I hope I can give you some insights. Just to move. Sorry. No, I can just use the laptop if the clicker is not working.
It's on. It's on. It's on. It's on. Yeah. From right and left. Yeah. Right? Okay. So let me just give you a little bit of background so that you know with whom you're talking. I am the current ISTQB President, and I'm very proud to actually do this job. And within ISTQB, I'm also the group lead for the AI testing syllabus. I'm also working at the national level, so like you have the Egyptian software testing board here, we have a German testing board. I'm within the ITIDA-SECC committee there, so I am the vice president there. In addition, I'm also working for standardizations. I'm the lead of the German standardizations group for software and systems engineering. And I'm a guest lecturer at the university, so I feel very happy that you have close connections to the university here. And I am the lead of consulting at Imbus. And the reason why I'm giving you this long list is that I have been a software tester for about 27 years now. I am not a data scientist, and I am not a neural network developer. So what I would like to share with you is actually my experience when we started to look into AI, and we did that, or I did that starting back in 2018 and 2019, so way before ChatGPT, right? AI was already a big topic way before ChatGPT. And the way how my brain works is that when I touch a new topic, when I want to learn about a new topic, I need to understand where does it come from. And looking at AI, I was not very surprised. I knew that it had been around for a long time, but I wasn't aware that we are talking about all the way back to 1915 to Alan Turing, who devised the Turing test in order to be able to see whether a machine is intelligent or not, just by looking at the answers, if it's not distinguishable whether it has been replied by a human being or by a machine. So back then, people started to look into AI, and from the very beginning, you can see these two different directions: research and symbolic AI and sub-symbolic AI. So symbolic AI explicitly modeling knowledge, expert systems with deduction rules, how you come up with new knowledge, and the sub-symbolic area actually looking how a human person is learning, so mimicking the brain. And what you see in the middle of the slide on top is the first mathematical model of a neuron, already published in 1958 by Frank Rosenblatt, so more than 60 years ago. And since then, of course, from one neuron we moved to neural networks. We did some improvements in the deduction logic. We moved into the area of machine learning. And as you perhaps can see, you see these two nice little snowflakes on the bottom. AI was not a success story all along. We had AI winters or ice ages where the funding for AI was frozen because some of the governments thought it's not worth spending any money. So the tricky question, or the exciting question, is what happened that it is so important now? What happened? And I think the major breakthrough has two aspects. Most of the AI models we're talking about these days are talking about neural networks, and of course we have advances in the statistical learning method. But why does it work so good now, given the fact that we have been talking about neural networks already 50 years ago? And I think there are, as I said, two aspects. Number one, the hardware is becoming cheaper and cheaper, and we can run lots and lots of calculations in order to foster and model the neurons. That is number one. And I think number two is even more important. We have data. We have the electronic data. If you go back 50 years, how much electronic data would be available? No internet yet, no social media, no smartphones, nothing. So the amount of electronic data that was available back then was not sufficient to actually train the systems. And this is where we are different now. So we have advances in the architecture of neural networks. We have the transformer architecture, which we know since 2017, but we also have cheap hardware. We also have sufficient amount of data in order to train it.
And if you look into the media, at least the media in Germany, and I would also say in Europe, if they are talking in the newspaper about AI, they're basically talking about neural networks, and right now they're talking about large language models such as ChatGPT. And what is the trick about ChatGPT? And I'll just use ChatGPT as a placeholder, because besides ChatGPT, of course, we have Gemini, we have open source models like Llama or Claude, we have the newest model coming from China, we have DeepSeek. So I'll just use that because it's the best known so far. Why did it explode in the general public? And the breaking date is November 2022, when it was published, ChatGPT 3.5. And again, I think there are several reasons that make it understandable what happened there. Number one, it was easy to access. You just needed an Explorer and internet connection and you could access ChatGPT 3.5. So it moved out of the niche of a specialist domain, which it has been all along. A lot of specialists and experts were working on AI. But now it was easy accessible. It was very cheap. For the public version, you didn't have to pay anything. You could just access it. And number three, the quality of the responses was pretty amazing. So the quality of what you would get back, independent, almost independent of what you ask it, was very, very high. And I think a lot of people were just amazed. And that is what kind of started this entire fever or hype all around AI and Gen AI that leads to the current involvement of AI and Gen AI in software engineering and also in software testing. And again, bear with me, I need to understand at least roughly how it works. So how does a large language model in general work? Well, as I said, you have a neural network. For the neural network, you need to train it. You need huge amounts of data. For ChatGPT 3.5, they were crawling the web, they were using Wikipedia, they were using online books, so PDF. Nowadays, you can also look at AI-generated content, so you have a lot of data you can work with, training data. And in addition, these networks were huge and they were trying to optimize lots and lots of parameters. And for I'll stick with ChatGPT given the fact that it's so good documented. For ChatGPT, we're talking about 175 billion parameters that you try to optimize in order to get a result. So, training with huge amounts of data, optimizing a lot of values or parameters, and what it actually does, or what every large language model does, it predicts the next word. So if you give it a sentence or a little sequence of text, for example, like here, the quick brown, and then you are waiting for the next word, it will give you the next word. And the neural network, the LLM, will give you an estimate whether the next word could be cat, whether it could be dog, or whether it could be fox. It is not a probability. If you add it up, it's more than one, so it can't be a probability, but it's like a probability index. And in that sense, it would give you fox as the next value. How does a large language model do that? Well, what it does is that it actually breaks down a sequence of text into so-called tokens. And you can see it here for my example sentence. So a token can be a word, it can be a part of the word, it can be a letter, so it kind of depends. On average, a token, animation, on average a token is 0.75 words, and you will have different tokens for different large language models, for different LLMs, and you will also have different tokens for different, that's what I said, for different LLMs, and in addition, the context of an LLM, so what you give it as an input, is defined by the number of token. So what we need to do now, if we go one further down to further understand how it is working, is that we need to look how we get this text into a computer. So we need to translate the text, the sentence with the brown fox that jumps somewhere. It has to be converted into zeros and ones.
There again are several techniques that can do it. What you see on the screen right now is the so-called technique bag of words, where you do a mapping between your input sentence and the tokens, and you mark it with the one when the word appears in the list of tokens. It is a very sparsely set matrix. Sometimes you will have 2 ones, most of the times you will have less, but it is a mathematical depiction of your sentence, and that will go in the next step in already pre-trained neural network. So this is where it goes into an LLM. It works through the network, and what you end up with is what is called an improved context matrix, and this matrix is not the probability or the probability index. This matrix actually, you have a set of vectors that represent the position of that word within the entire world that the LLM learned based on all the data that it got in. So if you imagine an LLM being trained on huge amounts of data, you have an n-dimensional space, and your sentence where you're trying to predict the next word is input into this huge space, and then it calculates you or gives you the position of that word in the text. So you have a vector, a mathematical vector. The idea being that words that are close to each other are closer together, like cat, dog, bird, and stuff like that, and other groups of words being further apart. And the trick now is that given the mathematical representation of a word, you can do calculations on words. In theory, you could say king minus male plus female equals queen. Yeah? You changed from the word representation into a mathematical representation, and this mathematical representation can now be used to work with the text. And this is what is happening now. You go through the loop several times, and then at the very end, when you did all the processing, you actually get this probability index with the different values for the next word. Please keep this in mind, this word embeddings, because we will be using them later on for some of the examples where we actually use Gen AI in software testing. This is like a very rough understanding, and I'm 100% sure that we can go into further detail on the technicalities, but for the time being in this keynote, that's enough. What are the advantages and disadvantages? Well, not to a big surprise, such LLMs have a very good understanding of language, and we're not talking about human language, we're also talking about technical languages. So no surprise, they're also good at programming, being a programming language. They are very versatile in use. If you just think back at ChatGPT 3.5, you can ask ChatGPT to support you writing a test specification. You can also ask it to plan your touristic sightseeing tour in Cairo. You can do that. You can also ask it to write a poem for your grandmother for the next birthday. Yeah, so wide usage. And once the model is trained, and please keep in mind that the training phase is a different one from the operational phase. Once such a model is trained, it is very fast. I'm pretty sure that all of you have played around with ChatGPT or Gemini or whatever model you choose, and you get the feedback instantly. So you don't wait for 3 minutes or 5 minutes or 10 minutes. You get it very fast. And given the fact that you have a model that can learn, these systems can also adapt. Now, on the downside, I think it is easy to understand that the quality of the model depends on the quality of the data. Depending what you tell the model or what you give it as input, you will get better or worse feedback out of it. That's unfortunately the case. You need to provide it some context so that it knows what you're talking about or where you want to go to. And sometimes we have this loss in the middle. If you provided too much context, it may forget some of the details.
Let's say that you ask it to specify a test case with 3 equivalence classes. Perhaps it forgets that you wanted 3, and then you tell him, you gave me 4, I just wanted 3. And then he nicely says, yeah, sorry, I forgot, and then he does something else wrong. So it's not always really working properly, and one fact that everybody really needs to be aware of, it does hallucinate. Keep in mind, the model predicts the next word according to the probability distribution of the words that it learned, not depending on its truth value, right? So it's just the probability. So when using Gen AI, and that is actually the summary I want to give you for the theoretical part on AI before I move to the testing, just be aware what you're dealing with. Be aware what it can do, what are the strengths, and be aware of its weaknesses. A model, despite the fact that it sounds very nice sometimes, a language model doesn't think. It gives you the next word, the next text according to some probability. It is a language model, and for example, not a calculator. And the reason why I put it here in such blunt words is because I know that if you ask a language model to do some calculation, it will in the background create some programming code that actually carries out the calculation, but that is not the intention of the language model. If you really want to do some fancy calculation, please use a calculator. Use Excel or whatever, use R, whatever seems suitable for your needs, but don't use a language model. A language model is there to work with language and nothing else. But we do have a lot of applications that require working with language. So how can we use it with testing? How can we use generative AI to support us in testing? What you see on the screen is the test process according to ISTQB and also coming from ISO 29119 Part 2, which talks about the test process. So you start out with the planning, you schedule your testing tasks, then you do the analysis of your requirements, of your test bases. Then in the next step, you design the test cases, you come up with what you want to design. With the test data, you need to spend some thought about the test environments. In the next stage, implementation, you actually look at the scripting, you do test automation scripts. And after that, either manually or automatically, you're executing the tests. So you get test reports, you get defects, and hopefully you will do beautiful defect reports. And at the end, we're talking about some more management activities with writing test reports, writing summaries, and also giving defect reports. So if we stick with this generic test process, where can I use Gen AI to support me? And I would like to give you some ideas or show you some examples where we actually use Gen AI in our company. And these are the ones that are marked with a little green robot that is supposed to depict AI in our presentation. So the first one is that you could start out using AI in the analysis of requirements. And I just learned that there was an event last week on requirements and artificial intelligence. What we did there is that we actually looked through requirements. We are a testing company. We do get requirements, and every now and then we see duplicates, every now and then we see inconsistencies. And we thought it would be a good idea just to analyze the requirements and see at least if they are similar, if we have duplicates. So we used the word embeddings that we saw before, and we calculate a similarity index. The similarity index is an input to the tester, and then the tester decides, yes, it's a duplicate or not. So this is the first spot where you can do it. A second spot where you could use Gen AI is actually in the generation of test specifications. And I will give you a long example after this slide. You can use it, of course, in generation of test data. So the green one is that we did ourselves. The blue little robots are
examples that came from partners or from conferences. So generation of test cases, not test cases, of test data, especially in the insurance environment where you need big test sets of data that match certain criteria. You can give it the database scheme and then the tools will develop the test data for you. So that works really nicely. Of course, you can use support of generative AI also in coding. Whether you are coding a test script or whether you're doing normal programming doesn't really matter. So you can ask it to help you. Whether you're using Copilot or other tools also doesn't matter. So support in coding definitely works. And when I'm talking about support in coding, I'm not only looking at the test automation scripts, I also look at infrastructure as a code. More and more we need to set up virtual machine special environments. We're using tools like Vagrant or Ansible where you have a piece of code that determines which operating system, which other tools you need to have. And this can also be done with the support of Gen AI. So not only the scripts, the automation scripts themselves, but also the scripts for setting up the environment. What else can you do? Test automation is the bread and butter business of our testing company, and we do a lot of keyword-driven testing. So we come up with keywords, and perhaps like most programmers, our testers like to type or develop the automation scripts, but they don't like to document them. So within our management tool, we inserted a button, document the tests, the keywords, you press it, and then you get a beautiful documentation which wraps up the parameters, which says what is the general intent of that keyword. So we can document it nicely just by pushing one button, and we can also review it. For keywords, we have a set of rules. For example, if you test automated, we don't allow that you say click on the button or push the button or just use the button. It has to be a particular word, so we have a glossary. It has to be an imperative, not just the basic version of a verb. So we have a set of rules, and we can use, or we did use, a generic AI. In that particular case, we didn't use ChatGPT, but we used Open01 because we needed a reasoning model, and we did a review. So the generative AI reviewed what we had implemented and told us, yes, you followed it nicely, or most of the cases, you didn't use the proper term, you didn't use the proper format that you were supposed to do, and then you can change it, and then it would review it again. So this was actually something that helped quite a lot, especially given the fact that we have a distributed automation teams that work in different countries, where sometimes the understanding how programming is supposed to do is not quite the same. So that helped to get rid of a lot of basic errors just to improve the quality of the keywords and then later on of the test automation scripts. So that works also very nicely. Self-healing test scripts. This is also a domain where you can use Gen AI. Some of you may already know SmartBear or Eggplant, where they use self-healing test scripts on the graphical user interface level, where they recognize whether one test object just moved slightly. Here, I'm really talking about a self-healing test script based on a language model. And what they do there is that, again, they're using this word embeddings. And if you're trying to use an identifier, an XPath, and it doesn't work, then the model in the background searches for one that is closely related in the large language model, and then it uses the next one. And if that works, it's fine. If it doesn't work, then it generates the next one. So you can actually use word embeddings in large language models to help you with self-healing test scripts. One thing that I like quite a lot is another application that we did, which I coined here as explanation of technical defects. As I just said, we are doing a lot of test automation with
keywords. So we have the domain-specific keywords, and then we have the technical keywords. And sometimes you get error messages back that are on such technical level that it is very hard for a domain expert to understand what went wrong. So we implemented an AI model, a small language model, that would translate the technical defect in a domain-specific way so that the domain users could actually understand the defect. And they were quite pleased that they're more able to interact with the testers, with the automation testers, in order to advance the quality of the product. So that worked also really well. Test case selection. You can also use a large language model to do that. Test case selection in a particular sense, not to test the changes, but if you want to have the maximum coverage of the code with as few test cases as possible, again, you can use a language model. You use the word embeddings. You start out with one, and keep in mind that similar test cases would end up in a similar region of your language model. You use the one that is the furthest away. So instead of going through all the test cases that perhaps are connected with a login procedure, you would take one, and then you would move completely out and do some navigation in the window tree, or you would do some calculation. And with that application, which is actually developed by a small software company out of Munich, what they do is they derive the minimum number of test cases to achieve as much code coverage as possible. Quite interesting, especially if you need to show code coverage in a highly regulated environment, perhaps 80 or 90% code coverage. And one of the last things that we are trying to do is actually the derivation of a keyword library based on test specifications that exist for manual execution. This is still work in progress, and that's the reason why it is this dotted line. But what we would like to feed into the language model is actually the set of test specifications that we have, and then hopefully, by giving it several steps, we can get it to the fact that it automatically derives keywords from these specifications, and that and the next step does the automation with some help of human beings. And as I said, I promised you to give you an example in more detail. So this is an effort, a project that we did with Fresenius Medical Care starting last summer. Fresenius is a company in the medical device domain, and they were planning to develop the next generation of medical devices. They had one particular product in mind. Given the fact that they are in the medical device domain, they need to show their work to the FDA if they want to get an approval for the American market, so they are keeping KPIs for all of their development activities, and they knew for a product they have roughly 4,000 to 5,000 test cases, and they knew, based on their historical data, that for one test case, starting with the blank piece of paper all the way to the release of the test case. So blank piece of paper, writing the test specification, reviewing it, approve it, correcting the stuff that you found, up to the point where you approve it. And I'm not talking about test automation, I'm just talking about test specification. They knew it took them 5 days on average. And the management said, if by the use of Gen AI we could shrink the time by 1 day, and for the calculation's sake, let's just stick with that they need 5,000 test cases. So per test case, we save 1 day. We save 5,000 person days, which are several person years. And in that setup, the management was more than willing to spend money on a proof of concept to develop an AI component that would support them writing test specifications. They had several requirements. They said it cannot be ChatGPT, it cannot go into an open cloud, so
the discussion was either to have some hardware on premise or to use a private cloud. We ended up with a private cloud. And we said we are going to use an open source model, and we started out with Llama 3.1 coming from Meta AI, and at the end we used Claude 3.5 Sonnet. And keep in mind, they knew that they needed to show to the FDA that they did a review of the test case. So it was never the intention to have a perfect solution. They just wanted to overcome the empty blank page. They wanted to have the AI produce something sensible so that the tester could continue from there and just get the stuff done faster. What did we do? We used the open model, so we started with Llama 3, and we used a RAG approach. RAG stands for Retrieval Augmented Generation. What you do there is, starting from the requirement, you feed some project-relevant documents into the system. In that case, we were using technical specifications for that particular project. We were using user manuals for that particular project. These informations were split up into text chunks. The text chunks, together with the requirement, were fed into a prompt. The prompt was fed into the LLM, and at the end you get an answer. So you get the first draft for the test case. That is the very generic level. Now, if you go one step further in the explanation, it becomes way more interesting. So let me take you to the next level. If we're just looking on the path from the requirement all the way to getting the text chunks out, the text sections out. So what we did is actually not only use one LLM, but we used a succession of different steps to get the information that we wanted. So we started with the requirement, we fed it into the first LLM, and what the first LLM did was to sum it up, so you got a management summary, if you want, of the requirement. Out of that condensed content, the second LLM would extract 3 key criteria or 3 keywords that you would be searching for. And this is something that we learned and which we implemented in one of the later versions of the prototype. This was the first step where we allowed human intervention. So after these 2 steps with the LLMs, you had these 3 keywords that were the search basis for our RAG database, and the tester could use his expertise and say, yes, these 3 look reasonable, or no, 2 of them look reasonable and 1 of them we will change. So somebody did a human intelligence check, said okay, and then in the next step we used HIDE, which is the hypothetical document embedding, that improved the text again and then did a search against the RAG database where we fed it project-specific information. And once we were done with that, so that was the 4th step, we actually got our chunks, our text sections that we wanted to use. And keep in mind that the number of documents we can feed in there are multiple. So we're not talking about 1 document, but in that case, actually, we fed in 4 different documents. So now we have the text section, and now how do we get to the answer? When you have the text sections, what you can do is you get you get this probability index. Then you have different options. You can say you take the top 3, or you say you take the top result coming from every document that you feed in. So you can do some re-ranking dependent of what you want to achieve. That was step number 1. Step number 2 was actually the post-processing, and for me that was particularly important because that post-processing would give you a tiny bit of traceability, because next to the text section it would give you the source where it got it from. So you can prove, or at least you get an idea where that chunk of information came from. So once we did the re-ranking, once we did the post-processing with the traceability information, again, we fed it into
a large language model into an LLM, and then we had different options. And let me just click one thing, because the text chunks that he extracted, again, can be manipulated or can be improved by a human tester, feeding in his expertise. So that's what happened there. And then we said the testers wanted to have in the second version of that prototype, they wanted to not only get test specifications, but they also wanted to have equivalence classes and boundary values. So that is what you see on the right-hand side. And again, the human tester was allowed to check whether the classes made sense to him, whether the boundary values made sense to him. And if he said yes, then the system would go on and extract the actual test parameters, not using an AI, using a simple algorithm. These test parameters, together with the classes that have been derived and the boundary values that have been derived earlier, then again went into a large language model and generated the test case. So far, this is a prototype, a proof of concept. It was implemented as a web application using Angular and using Postgres in the back as database. And we did the presentation to the project group already several times, the ones that actually gave us the documents, and now a second project came forward and wants to have it. I'll give it another half year and then hope that we get a close integration into their requirements management tool so that we don't have to feed in the PDFs and break them down into chunks, so that we have a closer integration with their requirements analysis. This was a very, very interesting experiment, and from my point of view, it went pretty well. Now, if you are a tester, do you think that you really need that testing with AI? And if you ask me, yes, we do. We definitely do, because the number of systems that have software in them is growing. Just go 20 years back and think of all the stuff that has software in it now. My refrigerator almost talks to the supermarket and orders some tools that did some food, and that didn't happen 20 years back. My smartwatch has a lot of functionality which it didn't have 30 years back. So the number of systems is growing with software. The connectivity is growing. They're more and more talking to each other. The number of devices upon which you want to run it, it's not only a laptop. We are talking about tablets. We're talking about smartphones. We need to look at different operating systems. We have to have responsive design. So this is all growing, and the demand for security, the demand for performance. Of course, if I'm using my smartwatch together with a bank application, I want the stuff to be secure. And I want it to be fast. I don't want to wait for several minutes. So security, performance, digital accessibility, that everybody can use it. These are all things that make our work not harder, but there is so much to do. And I think we should be more than happy if we have some tool, some technique that supports us. So I think we can use all the support from generative AI there is. And actually, I forgot the left-hand side. The left-hand side is a graphic coming from SmartBear, which shows the amount of testing that is necessary in comparison to development speed. I mean, we're not talking about software that is being released once a quarter. We're talking about software cycles that go way down. If you think of Amazon or other e-commerce applications, they have several releases every minute. So yeah, more work, more complex tasks, more devices. We need help, or we can use any help that we get. So I think we need to embrace AI and use it to improve our efficiency. Now I take my second hat as the president of ISTQB. Now, how does ISTQB deal with AI? I don't know if you have looked at the ISTQB website. We have a new portfolio picture for about 4 or 5 months now. You see the foundation level in the middle, and you see the advanced syllabi like test manager or test automation engineer
on the top. On the bottom, you see all the specialists. On the left-hand side, you can see other certification schemes with whom we formed an alliance. So these are partners for us. We have an alliance with IREP, we have it with IQBBA, which is the business analyst group, or with TMMI. On the right-hand side, we put supporting skills like project management or soft skills or communication skills with whom we don't have an alliance yet. We try to be up to date as much as possible. All the syllabi that you see on this portfolio picture are being evaluated the latest every 5 years. So we try to validate whether they're still up to date or whether we need to improve them. And we definitely also try to look into new topics like DevOps or AI. Now, if we look at this picture in particular, you can see that we do have an AI testing syllabus, one that was developed actually from 3 sources. And you can see them listed here and it was released in 2021 because AI was already a big hype there. A couple of people in the, I would call it ISTQB ecosphere, have been working on syllabi, and we merged them and came up with a syllabus which I consider is really very nice. As you can imagine, in 2021, large language models were not a topic yet. Generative AI was not a topic yet. So we are currently reworking the AI syllabus to be more up to date and be more focused on what is currently in discussion. You have the link there, and what you will find if you go there is actually the structure of the syllabus. All the information is publicly available. What you can see on top are the chapters in red and then the sub-chapters in blue behind. So the AI testing syllabus really gives you a very nice introduction to AI, what neural networks are, how machine learnings work, what the quality characteristics for such a system are, and how you can test them. So we're looking at metamorphic testing, we're looking at A/B testing, we're looking at back-to-back testing. So this is all information that you will see in this syllabus. On the very right-hand side, you see one chapter on using AI in testing. And about a year ago, we felt this is not enough with all the work going on in Gen AI. And that is the reason why we are currently developing a syllabus on testing of generative AI or software testing with generative AI. The syllabus is in beta review right now. The beta review will end on Thursday, and then we need a release motion, and hopefully this syllabus will be released pretty soon. It is talking about what is Gen AI, what is prompt engineering, what are hallucinations, what are the implications for energy consumption, how can you deal with LM-powered test infrastructure, and so on and so on. And this is also a syllabus where we focus strongly on hands-on experience, so it will be a requirement you actually do lots of exercises with different large language models so that you can see the differences, how they act. So this is from the point of view of developing syllabi for AI or for Gen AI. On the other side, we have also been using Gen AI when we develop syllabi. The first group actually started to use ChatGPT to improve the text, and this is particularly used when the authors or the editors are not native English speaker. So if you have somebody from Germany or if you have somebody from Sweden, they might not use the best English, so what they tried is to actually use an AI to support them. That worked. But again, we have this human step in between that says, yes, this sentence is better, or no, it's even worse. And the second thing that I would like to present to you is actually the practical user. This is a portfolio picture you see has changed on the left-hand side. It is not yet on the website. It was presented at the General Assembly in Dubai 3 weeks ago, and Dr. Hamza might know it because he was there. This is a partnership that we did with A4Q, and they developed what they call a practical tester. It's
oh, sorry. It's officially an ISTQB add-on because they are using learning objectives coming from the foundation level and from the test manager. And what they did, and this is actually the third bullet point down there, they developed and they trained an AI, a large language model, to generate as many tests, test is the wrong word, to generate as many exercises as possible so that you can practice. This syllabus is actually focused on building up your practical skills, and they are again using generative AI. So from ISTQB perspective, we have syllabi that deal with AI and hopefully soon that deal with Gen AI, but we are also using it to become more efficient during the development, and especially with this add-on module also to support us and to support our employees to become more efficient in the skills. And this kind of leads me to a summary. From a point of view of testing with AI, what we believe is that for the entire testing process, there will be specialized little AI components that support us. The one that we used for Fresenius with the test specification is one example. Then the one, for example, with the documentation or review of keywords is another example, or the translation of the error messages. I think we will have specialized modules with the need of having the human brain, the human intelligence sitting in between and evaluating whether the results that the AI produces are really good or not. So testing with AI is not going to disappear. AI has been around for such a long time, and with the advent of ChatGPT, with the really usable models now, we need to be aware of the technology and we need to use it to support testing. It can make our life easier, we can become more efficient. So the goal is really to work on your know-how and skills. Some people say that if you don't start to use it now, you may lose your market share in 5 years or in 10 years, and I think there is truth to that. If other companies are 20 or 30% faster than you are, at the end you will lose. So this is testing with AI. So far I haven't talked about testing of AI, but the number of systems that actually do have an AI component in them is also increasing. And with the EU AI Act, where we have to follow certain requirements, and I know that there are also some regulatory efforts going on in other parts of the world and also in Egypt. These AI-based systems, that have an AI component in them also need to be tested. If I have an AI component in the finance sector that decides whether I get a loan or not, I want to know, or I want to make sure that it is working properly. So also for this part, we need to work on our skills and be able to test such systems. And perhaps to sum it up, because some people are afraid that they might lose their job due to AI or Gen AI. I don't think so, not at all. The skill profile will change. You need to have different skills, but there is so much work to be done in order that we trust these systems, that they are transparent, that you can understand why they're doing it. We won't run out of work. For me, having been around for a while now, it is a little bit similar to the situation we had 20, 25 years ago when test automation came up first. When test automation came up, all the manual testers thought, we're running out of work. No, we have more testers now than we had back then. We will always have manual testers, but the skill profile changed. Now you also need to know how you can do test automation. And test automation is work. You need to set up the framework, you need to do the test scripts, you need to do the execution, you need to do the maintenance. So I'm not concerned at all. There is plenty enough work, but we need to work on our skills. We need to be
open-minded, open to technology. Don't be shy, be brave, go for it, and then I think we have lots of interesting work ahead of us. Thank you very much. Thank you, Dr. Klaudia, for sharing your valuable insights and for your dedication to advancing software quality standards worldwide. Next, we have Mr. Joel Oliveira, ISTQB Governance Chair and Head of Quality Assurance at Celfocus, who will discuss Will AI Take Your Job?, a topic that touches on the future of work and the evolving role of technology in our lives. Please welcome Mr. Joel to the stage. Thank you. Well, I have some good news and some bad news. Okay, I'm a little bit more concerned than Klaudia. I have slightly different opinion. And about the good news is that my presentation will not be so technical as Klaudia. So that's the good news. The bad news is that you will be stuck with me for the next few minutes. Okay, and thank you for having me. It's really an honor to be here in this amazing country with lots of history, and not to talk about the past, but to talk about the future. So that's what I will try to do today, and that's part of what I see as a mission. So when I go to a different country, I also try to learn a little bit about the culture, about the country, and about the language. And gosh, you didn't make it easier, okay? So I will try to, please do not hit me if I say something wrong. Salam alaikum. Ana esmi Joel Oliveira, Ana tester. Okay? Thank you. So if it went well, probably it's something similar to this. And are there any testers in the audience? Raise your hand if you are also a tester. Yes, some? Okay, a few. Good, good. It's a conference for testers, so it's good that we have testers in the audience. So let me talk about something before AI. Let me give you a hint about ISTQB. Okay? So you're talking about ISTQB training, and who are those guys behind ISTQB? Well, these are just some of them, and yes, Egypt was also represented. This was in the beginning of the month in Dubai, where we were taking some decisions about the certifications, about the future of the certifications in software testing, also about AI, and we were also celebrating. What did we celebrate? Well, basically we celebrated that we have more than 1 million ISTQB certified professionals around the world. So can I have an applause for this big number? Thank you. And yes, Egypt is also part of this number, so you should also be proud of that. So let's talk a little bit about AI, and if you are or not concerned about losing your job to AI. As I said, I'm a little bit concerned. Let's see if you are also concerned or not by the end of this talk. So before talking about AI and about the jobs, let's try to understand a little bit about what we are talking in the market. And this report is based in a report. You have the QR code there and the link. This is based on a recent report from United Nations. And it gives you a hint about the size. Well, I didn't put all the numbers because I don't have enough space for the numbers, but it's 4.8 trillion USD. That's the market size that is expected by 2033. And just to have an idea, this is the same as the Germany economy. Or if you are talking about Africa, around 56 or more than 50 countries, this is almost a double. Okay?
So you can get a hint about the size. And yes, this is creating lots of opportunities, so that's the good part. But it's also creating some risks. It's also increasing the risk of inequality. Okay? Why? When we look to this market, just 100 firms, just 100 companies, mainly between US and China, they have 40% of the global research that is being done. They have 2/3 of all the patents that are registered. So that's the current status of the market. And the same report says that 40% of the jobs worldwide will be impacted. 40%. And no doubt, AI is already changing the way we do our job today. It was already in the past, but now, with the advent of ChatGPT, for sure. Are you using ChatGPT? Yes? Or any other Gen AI? All of you, right? To do the work, to plan your trip to Cairo, to Giza, right? You are using it daily. So it's already changing, no matter if it's allowed or not by your company policy, you're already using it today, so it's already changing the way you work. And this means that the investment in skills, no matter if it's a reskill, upskill, whatever, this is crucial. It's critical to invest on the skills. Okay? More than the tools, it's the skill set that makes the difference. All the companies are looking to Gen AI. Why? It's not just because it's trendy. They are looking to Gen AI as a way to increase the productivity. Right? Companies are about money. So they are trying to understand how Gen AI can help on that. But as you know, the global economy is not growing in a very fast pace. There is a lot of uncertainty. No one knows what will happen tomorrow. So all the markets are a little bit more cautious on the investments. So what happens to all that productivity that we are getting with Gen AI? Well, it can put your job at risk. Some of the companies are already doing that. So they are not using, as they should, invest that gain on the productivity to produce more, because the market is not yet asking for it. So they are reducing some headcount. Okay? And you have numbers, you have reports that say that. So instead of using Gen AI to augment the characteristics, the potential of humans, they are being replaced in some cases. Okay? Unfortunately, that's not all over the market, but we already have some of these. When we are talking about inequality, we are also talking about the low-cost labor, especially in the developing countries, where the developed countries outsource some of these activities because there was an advantage. There was a competitive advantage on the low-cost labor. With Gen AI, some of these activities can be done with Gen AI. So it means that the developing countries that were getting this work, they will no longer get it because it will be done with Gen AI. I'm starting to see some concerning in the audience. Okay, this is not a sad presentation. I will need to change it on the next slides. So let's talk about the world map. And I heard about putting Egypt in the map. Well, Egypt is already in the map. As I said, it's not an inclusive topic because out of 193 countries, only 75 are actually involved in the governance initiatives, are actually discussing about the future of AI and how that will impact our lives. For you guys, I have also some good news. Egypt is one of these countries, okay? So you are already in the map. Not all the countries are in the map. Unfortunately, Portugal is not. Oh, wrong button. And what about the strategy?
again, most of the countries, 2/3 of the developers, so not even all the developed countries are already planning a strategy, a governance strategy for AI. 1/3 does not know what to do yet, developed countries. If you look for the developing countries, it's even less, 1/3. And these are the basic rules, the basic pillars for the AI governance. Things like infrastructure, data, skills. Egypt went a little bit further, and on the second version of the governance strategy included technology, ecosystem, and governance. Looking to the AI governance, I don't know if you read the document, quite interesting, and it makes all sense. So again, congratulations, because you are already in the map and you are doing even more, not just for the country, but also for the region. So my congratulations for you guys on that. So, but let's talk about Gen AI, okay? And Gen AI, from now on I will only talk about Gen AI. Gen AI is a subset of AI. And for testers, tools is not a new thing, right? We almost disappear when automation came with all the tools, Selenium, Playwright, all of those, right? But we are still around. And Gen AI is just another tool. And we understand that the context in software testing is quite important. So different contexts will have different tools. So Gen AI is just another tool. Well, by the other side, Gen AI is not just another tool. It's something different. Something that we were not used in the past. It's more like a wizard, a personal butler, a helpful assistant. Right? So it's a different set of tools. It's not really a tool, it's more like a peer, like someone that can help, can work with us. Especially now that we have the remote work and we are most of the time alone at home. So Gen AI can be that colleague that can help us when we face a problem. Right? But even if you look to Gen AI, sometimes it can be a little bit strange, like free hands or looking to humans as someone that is needing help because it's in a wheelchair. Okay, so that's the vision of the humans from Gen AI point of view. And yeah, last month I was in a similar conference in Mauritius, and the Ministry of IT described AI as a hammer. Do you use a hammer? Yes? Do you know? Everyone knows how to use a hammer, right? Oh, Gen AI is the new hammer. And it can be used to build, and it can be used to destroy. Right? Gen AI is quite a powerful hammer, and it can also be used to destroy. It's already being used for that. For example, for cyber attacks. Gen AI is a quite powerful tool for that. And when, you know, now that we will be seeing more and more quantum computing, as soon as that becomes available, then all the security guys will be in panic. Because Gen AI, together with that amount of computational power, can make a lot of damage. So this is your new hammer, okay? And think about your hammer like the last language, last tool that you use. That template that you use. And you go to a new project. What you will do? You will use the same tool, you will use the same template, because that's what you do. That's our human nature. You are used to that. You feel comfortable with that, right? Even if the context is not the right one, you will use it. So right in the past, automation was our hammer, but you know that you need to learn something new. With Gen AI, you just use it. You don't even need to learn something new, right? More or less, we will go back to that. But after that, we had IoT. IoT was everywhere. You could even add a IoT device to tie your shoes. Do you need it? Probably, you know, most of us don't need it. And if we are offline, like what happened in Portugal and in Spain, I don't know if you heard that in the news, that we run out of energy.
everything was blacked out, then you cannot tie your shoes. What to do then, right? Panic. So sometimes we don't need it, but we tend to use our new hammer. Okay? And you will see Gen AI being used for everything, even for things that don't make sense. So a fool with a tool is still a fool. Do you know this one? Yes? Well, I can tell you that I don't agree with this. Okay? So a fool with a tool is a more dangerous fool. Okay? The bad things that you can do with a tool, it's much higher, right? So it's more dangerous when you have a tool. Okay? If you have a hammer, you can break a lot of things faster, and if you have a big hammer, even more. Okay? So a fool is a more dangerous fool with a tool. And what about with Gen AI? Well, even more, right? Because it's a bigger tool, it's a bigger hammer, so you can crash even more things. So you need to be careful. And so we are now in a new era, a new tool, and we need to learn a new language. Do you know what is the name of that language? Prompt? No! English also, but no. Prompt engineering. So, I don't know if you are familiar with this book. Again, it was also recently released. Everything in these days is happening quite fast, right? So what was true yesterday is no longer valid tomorrow. So this recent book released by an engineer from Google about prompt engineering. Are you using Gen AI? Most of you guys raised the hand. Can you raise the hand again? Yes? Okay. Keep it hand. Keep it. Yeah, keep your hand. So from you, drop your hand if you didn't learn prompt engineering. If you did not study prompt engineering. Did not. So most of you lowered your hand. So this means that you are using a new tool, but you didn't learn about it. You didn't update your skills. You didn't reskill for this new tool. Right? So you are using a hammer, but this is a very complex hammer. And you don't learn how to use it. So do you trust on someone that is using a tool and didn't learn how to use it? This book is a very small one, 68 pages, and it describes more than 10 different techniques. Zero shot, one shot, few shots, system, contextual, role prompting, step back, chain, free of thought, self-consistent, react. Raise your hand if you know how to apply more than 3, or at least 3 of these techniques. A few hands. Good. Okay? But most of you that are using Gen AI cannot. So this means that you are using a tool without the skills required for it. It's like driving a car without knowing how to drive. Okay? And this is not a joke about the way you drive here in Egypt, okay? I saw worse. So let's talk about Gen AI and 2 other topics. Hallucination, okay? A very funny topic with Gen AI. And I don't know do you know the example of the t-shirts? No? Well, you can write this question to Gen AI. So if I have 10 t-shirts and if they lay out in the sun to dry, they will take 5 hours. How long does it take if I have 20 t-shirts? Well, you can tell me you don't need Gen AI for that, right? Anyone knows. Well, Gen AI also knows. So Gen AI, after, of course, a long analysis, it says, so it takes 10 hours. If you have 20 t-shirts, double of t-shirts, you need the double of the time. Very smart AI, right? So, well, the good thing is that we are not on the t-shirts business.
We are on the IT projects business, and one thing that it's quite common in the IT projects. And is anyone here a project manager? Okay, we have a few. Okay, pretend that you don't see this. So, did you ever heard this from a project manager? So, if one woman can make a baby in 9 months, how many babies can 9 women make in 1 month? All the project managers know the answer. Of course, Gen AI also knows the answer. He knows everything. So after carefully analyzing the problem and different angles and even calculations, he reached the conclusion that 9 women can make 1 baby in 1 month. Agile way. Agile. Yeah, oh, yep, I forgot that. Agile. So Agile will solve all the problems. Well, funny statement. This, by the way, DeepSeek. So I tried with different tools. Different tools will give you different answers. And even the same tool, if you remember the previous talk, the same tool will give you different answers. Sometimes right, sometimes completely wrong. And for testers, this is the panic, right? We like to have always the same output. And now we have a random output. What to do? Data bias. Data bias is also one of the common problems with Gen AI, right? So I tried to look for a data bias problem that I could apply here. And I said, okay, generate a realistic photo of Cleopatra from the side profile. Okay, I wanted to see the side profile to see if it was really Egyptian or Greek. So I wanted to compare. And I got the strangest response. So to create the most accurate and realistic side profile, can you please upload your own selfie? I said, why? Why my selfie will help ChatGPT to create Cleopatra portrait? That's strange. I insisted again. I said, no, I will not do that. I tried with a different tool, and Copilot said, yeah, I will try. So he gave us this nice image from Cleopatra, and according to what I'm not Egyptian historical expert, but from what I read, well, she was from Greece, right? At least what I heard, and they say that she was not really beautiful. Well, all of these images that they are generating, they look beautiful to me. And if you look to between the eyebrows, you see a red mark there, right? I don't think it's typical from here, right? So maybe she's a teenager, and that's part of the teenager things, you know, when you have these marks, or then it just got it wrong, completely wrong. So I tried to look for an image, and I don't know, again, the source is Wikipedia, but it looks like she had curly and brown, reddish hair, so not really, doesn't look like what she had. Why is ChatGPT drawing like that? Because most probably the data that used is from the Hollywood movies, right, where Cleopatra was always quite beautiful, and yeah, not with this kind of look, not with this nose, not with this hair. Not everything is bad, okay? Now we are getting into the good news. Everyone knows, all the testers know, green is good, right? So we are now in the green part. So some of the things that you can do with Gen AI, I will not get into the details. Klaudia already explained some of them. Yes, you can accelerate the test case design. What I don't see the testers doing, it's to take the full advantage, the full potential of this. With a simple trick, for example, you can specify the output format. If you say, I want to have the test case design in the ISO or IEEE format, you will get it already in that format. Okay. So you are not just getting the answer, but you can also specify the format that you want that answer. Are you using that way?
Are you asking for a specific format? Or you are just asking a question and get whatever in what format? So GenAI can also help to improve test data management. So I can go to GenAI and ask, give me 5 traditional Egyptian names. Or give me 5 traditional South American names, right? So that's quite easy and quite useful, especially if you combine with other techniques like one of my favorites, the data-driven testing. But GenAI can go much further. So when we are testing systems that rely on production data, we know what the challenge is, right? We cannot see the production data, we cannot copy it, so we don't have access. And then we go to production and we find defects. Why? Because our test data was not close to what we have in production. So GenAI can be used to create a model based on the production data. So we are talking about a different thing. We are talking about using the production data to train and then create a model. And then with that model, we can generate the amount of test data that we want. If we train on our customers, then we can say, give me 1 customer, or give me 10 customers, or give me 1,000 customers. And the good thing is that all these customers, from the statistical point of view, will be representative of the data that we have in production. So it's more than generate data, it's generate data that replicates the scenarios that you have in production. What else? Meaningful test reports, especially if you have lots of logs, lots of defects. GenAI is quite good on looking for patterns, right? The things that we are not seeing, GenAI can identify. So this is where GenAI can also help with the reports. What else? Automated scripts. Well, this I think it's most useful, the most traditional one. Everyone knows about this, right? Going there to GenAI and ask for some code, refactoring that code. So that's quite traditional when we are dealing with GenAI. Test coverage, especially when we are talking about those scenarios that we didn't think, right? The additional scenarios that we need some help, like a peer, to help us to discover. That's also a good use case. And the next one for me is the most important one. It's when it frees time from the testers for other activities, for added value activities. When you stop doing the click, 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 and you start using your brain for critical thinking, using your most valuable tool, the brain. So GenAI can release you from those repetitive tasks to give you time to add value to the projects. This, for me, it's most important advantage of using GenAI. But GenAI can also be used in a different scenario already referenced by Klaudia. This is the practical tester. It's driven learning. So what does it mean? Is that AI is being used also to support your training, to support your learning process. And I bothered this, I don't know if you can see it, just in time for Egypt, well, just in time for this conference, I can announce that we already have the first free certificates here in Egypt. So once again, Egypt is already in the map. You are not lagging behind. We have, this was, as Klaudia said, this was announced in Dubai also, right? Well, a little bit before. A little bit before, it's spreading now in the market, and we already have the first practical tester certificates also here in Egypt. So let's go back to the original question. Will GenAI take your job? What do you think? No? Well, Klaudia said no. I will say a little bit different. So GenAI will not take your job. Not yet.
But someone that is skilled, someone that is trained in Gen AI, yes, it will. Okay, it might. I will say yes. Interesting enough, I had a similar talk as I told you in Mauritius, and the person that was talking after me was presenting a proof of concept. And they had a team with free QAs, free testers, and they wanted to use Gen AI. In the end of the day, they improved the testing process in such a way that they, instead of free, they only use 2 testers to do the same job. Right? Try to guess what happened to the third one. So, as a final conclusion, okay, and this is the main message that I would like you to take home today. Okay, so AI, Gen AI, will not end with the testers. Okay, that's for sure. Actually, I'll say that even before testers, other roles will disappear faster. Okay, if you look to the numbers today, you already have companies like Google or Microsoft stating that 25 to 40% of the code is already generated by AI. So that means that in 5 developers, 1 can be cut off. You have marketing, right? 40% of the Facebook posts are already generated by AI. So anyone from the marketing team can also be concerned. Or you have the case, for example, from IBM, where they fired out hundreds of human resource members because now they do all the job with Gen AI. Okay. So, again, reskill, upskill. That was already important in the past. Now with Gen AI, even more. So this is a call. I told you that I was in a mission, and my mission is a call for action for all the testers out there. Doing the same thing that you did for the last 10, 20 years. I know that most of you are not in the market for such a long time, but doing the same thing that everyone did in the past, it was not enough and is no longer enough. So if you want to stay in the business, you need to upskill, you need to reskill, you need to learn how to use in an efficient way this new tool, this new kid in the market that is called Gen AI. And it's not something from the past, it's not something from the future. It's already here today. So if you don't learn how to use it today, you are already lagging behind. So it's crucial, it's critical to start learning it if you didn't start learning it today. And by the end of the day, this will create new opportunities, new career progression. So yes, all of that will bring good things, but the risks are there. So I just want to finish with one thing, that is AI is evolving every single day. Are you also evolving? Think about it. Shukran. Thank you, Mr. Joel, for those thought-provoking insights. Following this, we have Dr. Gamal Ali, President of the Egyptian Software Testing Board, ESTB, a highly respected figure in the software quality field with decades of experience in setting global testing standards and advancing the profession. He will provide a glance at ESTB and share his perspective on the critical role of testing standards in ensuring software excellence. Please join me in welcoming Dr. Gamal Ali to the stage.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب طبعا بالدكتور كلويد سريجوان، السادة الحضور. في الحقيقة بعد البرزنتيشن اللي احنا خدناهم في الأول، الواحد يعني داخليا كده he feels shame a little bit. احنا فين بالنسبة للتقدم الموجود على مستوى العالم؟ بس في نفس الوقت يعني عايز اقول برضك احنا الحمد لله بقينا on the track، بقينا على الخريطة زي طبعا حضراتهم ما قالوا. وبعد كده we started بالذات بالنسبة لل AI. يعني how did we start the software testing، وامتى يعني احنا استفدنا في الحقيقة من المعلومات اللي احنا سمعناها النهارده. يمكن سك كان بدأ في 2001 لما الوزارة تم إنشائها تقريبا في سنة 99. سك كان في الأول خالص كنا بنبص طبعا للسوفت وير كومبانيز على أساس إن احنا نقدر نبيلد their capacity، provide consultation, appraisals and so on. وفي نفس الوقت كنا بنحاول إن احنا طبعا نبيلد برضك اكسبرتس في ان هم ازاي يعملوا كونسلتيشن. ما كانش عندنا يعني الخبرات ديت في الوقت اللي احنا بدينا فيه، وفي نفس الوقت برضك نبدا نكواليفاي ناس عشان يقدروا يعملوا اسسمنتس اند سو فورث. دي خدت مننا طبعا فتره شويه من الوقت، ولكن في الحقيقه خدنا الفول سبورت من ساعه ما بدينا من MCIT. من وايل وين ITIDA يعني started في 2004، يعني خدنا برضك الفول سبورت من ITIDA، وستيل لغايه دلوقتي برضك ITIDA بتسبورت كل الاكتيفيتيز دي. يعني ازاي ان احنا يعني ابتدينا نهتم بالسوفت وير تيستنج؟ لما في الحقيقه اطمنا ان دلوقتي عندنا الخبرات الموجوده في الشركات ودخل في السوفت وير لايف سايكل، ابتدت انها ماشيه بكواليتي موديلز. وكنا في الوقت ده كنا ادوبتنج CMMI. في عندنا مجموعه من الشركات كانت ديفرنت ليفلز. فحقيقه يعني ما انساش الفضل بالنسبه يعني خدنا السبورت من دكتور عابد، انه عرفنا بمجموعه وجت زارتنا، ودول كان اساسا من SQS. الدكتور عابد يمكن برضك شرح لهم احنا الوضع بتاعنا ايه وبقينا ايه دلوقتي في الوقت اللي احنا كنا بنتكلم فيه. كان الكلام ده في سنه 2008. زارونا وقعدوا معانا فتره، وفي الحقيقه يعني ان هم they introduced us لل ISTQB. فكان الكلام دوت في 2008، وبقينا يعني في الحقيقه اكتف ممبر في 2009 مع ISTQB. كنا فول اكتف ممبر في 2009. من الوقت دوت ابتدينا بقى في الحقيقه ان احنا نبدا ان احنا نبروفايد يعني التريننج. وسك اختار في الوقت دوت ان احنا we don't have to go on the training business، ولكن we have to outsource التريننج للشركات المؤهله عشان تقوم بالتريننج في هذا الموضوع. وسك كان يعتبر بس في الوقت دوت هو المين يعني examination center، على اساس ان احنا بندي certification بالناس اللي هي ابتدت تاخد التريننج. طبعا الشغل ده الواحد ما يقدرش يقوم بيه لوحده، ولكن في الحقيقه كان في بورد بدات على اساس دي عباره عن ISTQB بورد. وكانت البورد في الحقيقه من يعني زملاء في يعني في هذه الدومين، وكان يعني من الشركات اللي عاملها في مجال IT. وطبعا كان مشارك معنا طبعا، وكان هو مدينا البيج سبورت مهندس محمد عمران، وكان في الوقت ده كان هو CEO of ITIDA. معنا طبعا كان مهندس هشام
definitely الدكتور عبد الحميد عابد، الدكتور هيثم اللي هو دلوقتي حاليا الاكتنج تشيرمان اوف سيك، المهندس مهندس حسام بصفته طبعا ان هو كان اوريدي يعني مهتم طبعا بالاي تي، وفي الحقيقه برضك فيري نولجبل في هذا المجال. ومين هو اللي هو برضك كان او يعني حاليا دلوقتي موجود كرئيس بالنسبه لاتصال. الدكتور محمد خليف في الحقيقه برضك هو يعني اوير بالنيو تكنولوجيز، ودايما باستمرار بيليد في هذا الاتجاه في كل الدومينز اللي هو بيشتغل فيها. ايه اللي كان البورتفوليو بتاعنا؟ كنا اساسا بنعمل سيرتيفيكيشن، ده بنهتم بيه بالنسبه بناخد ناس اللي بتاخد تريننج في التستنج. اكريديتيشن، احنا ناكريديت الشركات اللي هتبدا تقوم بعمليات التريننج. بقينا طبعا اشتركنا في الاي اس تي كيو بي بروجرامز، واخيرا يعني طبعا لازم يكون في كوميونتي انتراكشن مع وانجيج الكوميونتي معانا في كل المفروض هو البوليسيز اللي احنا بنشتغل فيها او في الاتجاهات المختلفه اللي احنا نقدر نتحرك عليها. regarding certification، يعني اذا كان الاي اس تي كي بي طبعا عنده very rich من الكورسز الموجوده وبيجهزهم السيليباي بالنسبه للكورسز، فاحنا ابتدينا نستفيد طبعا من الداتابيز بتاعتهم، ودخلنا في مجموعه من التراكس اللي كانت تهم الكوميونتي في هذا الوقت. فزي ما شايفين حضراتكم عندنا سيرتيفيكيشن كانت اساسا في التستر فاونديشن ليفل، لان احنا كنا لسه بادئين، وفي طبعا بعد كده دخلنا في الاجايل، الموبايل ابلكيشن تيسترز، وفي عندنا اولموست دلوقتي حوالي 11 تراك، في عندنا ناس مؤهله في هذه التراكس. وزي ما انت شايف حضراتكم يمكن دخلنا في الجزء بتاع الاي اي كويت ليت، يعني هو طبعا ليت بالنسبه لنا، ولكن يعني كنا لازم نحن نبدا بهذا التراك. ففي عندنا مجموعه برضك من الكورسات اللي هي خاصه مرتبطه بالاي اي، اللي هو تستر ارتفيشال انتليجنس تيستنج، تستر ماستر فور سكيورتي، وتستر فور بروجرامينج اللي هو سي تيستنج سي بي تي. الاكريديتيشن في عندنا مجموعه من الشركات، وطبعا احنا عايزين نوسع القاعده ديت بحيث ان احنا عندنا دلوقتي طبعا اكسبلويو دي اساسا بيزيكلي دي اصلا النشأة بتاعتها كان من خلال SQS لما جت في الوقت اللي احنا كنا بدينا فيه، وكان اوريدي ليها بيز عندنا هنا في مصر، وابتدت انها تبدا انها تخش في السوفت وير تيستنج اكتيفيتيز. وبعد كده ليتلي حصل نوع من انواع الميرجنج مع شركه تانية في فرنسا وبقت اسمها اكسبلوي. تيست برو كانت شركه معانا كاز اكريديت مفروض بروفايدر، وتستنج جيكس. طبعا احنا كنا طبعا ان احنا بنطلع ان احنا نكون يعني زي ما الزملاء الافاضل اللي كانوا اتكلموا، الدكتور كلاود، وان احنا نبقى بارتنر او نشارك في البارتنر بروجرام بالنسبه للانترناشونال اسوسيشن ISTQB. وطبعا احنا بنبص دلوقتي حاليا لمجموعه ايه هي الديفرنت ليفلز فور ذا كريديت بارتنرز. هو مفروض يبقى سيلفر بارتنر او جولد بارتنر او بلاتينوم بارتنر، ودول كلهم يعني بيعتمدوا على حسب النمبر اوف تيسترز وعلى حسب الخبره بالنسبه للبروفايدرز. يعني سو فار احنا لسه موجودين في السيلفر بارتنر، وان شاء الله مع الديفلوبمنت اللي بتحصل دلوقتي حاليا ان احنا هنبدا نابجريد البارتنرز بحيث ان احنا نقدر يعني الليفل بتاعنا نقدر نوصل طبعا للجولدن بارتنر، وبعد كده هوبفلي ان احنا ما ناخدش وقت طويل عشان خاطر يبقى في عندنا بلاتينوم بارتنرز.
في الحقيقه طبعا مجتمعاتنا مع البورد يعني دايما بنشوف باستمرار ايه هي الليتست تكنولوجيز الموجوده، وبنحاول برضك ان احنا نشوف في نفس الوقت الكوميونتي والديماند بتاع الكوميونتي. فطبعا لما كنا بدينا السوفت وير تيستنج كان الديماند كان بيزيكلي كان على اساس اللي هي مفروض الكورسات الاولانيه، وبعد كده ابتدينا ان احنا نخش في ادفانسد ليفل كورسز في ديفرنت نيشز. في نفس الوقت طبعا ما كناش يعني بنشتغل بعيد عن الكوميونتي، فكان في مفروض سوفت وير تيست الايفنتس اللي اتعملت كانت سوفت وير تيستنج داي، وكانت اتعمل في سنه 2022، والسكند اديشن كان برضك في سوفت وير تيستنج داي كان سنه 2024. وفي الحقيقه السنه دي كنا فيري لاكي ان احنا نشارك ونخش في النتورك الخاصه بالاي اس تي كيو بي كونفرنس نتورك. ويمكن على هذا الاساس يمكن دكتور كلاود يعني اوريدي يعني شيء اجريد انها تيجي وتشاركنا في هذه الايفنت، يعني على اساس بدك هوفلي ان احنا بدك نكستشينج الفيوز بتاعتنا بالنسبه مع الانترناشونال كوميونتي، وبتحدد بدك لحد ما المسار اللي احنا نقدر نتحرك فيه، بحيث ان احنا ما ناخدش وقت طويل عشان خاطر ان احنا نحاول يعني نادفانس شويه الليفل بالنسبه للشركات ونخش في ديفرنت نيشز اللي هي هتخدم القاعده العريضه بالنسبه للكوميونتي. بعض طبعا ضمن الانجيجمنت في ويبينارز اوريدي اتعملت، تكنولوجي نايتس يعني على مدار السنه، وبقى في راوند تيبلز بحيث ان احنا نقدر نكستشينج ونحاول برضك في نفس الوقت ان احنا نحاول نقيم الاكتيفيتيز بتاعتنا وعلى حسب انها اذا كانت بتماشي مع الديماند الخاص بالكوميونتي ولا لا. ففي الحقيقه يعني بنقول ان البورد لحد ما طبعا ان احنا بنحاول بقدر الامكان يعني بنشتغل وبنفكر بيزد على what is existing، وبعد كده what next بحيث ان احنا نقدر نتحرك وبحيث ان احنا نمشي مع الترند الموجود في العالم. مين هو برضك طبعا في الاي اس تي كيو بي عندها different groups دايما بيحاولوا يجتمعوا بصفه مستمره عشان خاطر اذا كانوا هيبداوا التحضير لنيو سي فور اكزامبل تريننج بروجرامز، بيحطوا سيليباي، بيحطوا طبعا اذا كان في بالنسبه للاكزامز اند سو اون بدونا المفروض الاوتلاينز بالنسبه للاكزامز وجايد لاينز عشان خاطر نعمل اكزامز. فاحنا هنحاول بقى نبقى اكتفلي ان احنا نشارك في هذه الكوميونتي من حيث ان احنا نقدر نخش في الوركينج جروبس اللي هي بتشتغل على مدار السنين عشان خاطر زي ما انتم شايفين حضراتكم انهم النهارده بداوا بحيث ان هم بيحضروا بالنسبه للجين اي اي وديفرنت طبعا ابلكيشنز اللي ممكن تبقى موجوده في الدومينز المختلفه، مثلا الفاينانس لسه احنا ما دخلناش فيه، حاجات مرتبطه برضه بالسكيورتي ما دخلناش فيه هيفلي. فطبعا في الحاله دي عايزين احنا نقدر نكستند الاكتيفيتيز بتاعتنا في خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين حضراتكم احنا يعني نعتبر نفسنا لسه نقول بدينا انما تبقى انجيجد مع الانترناشونال كوميونتي، وهوفلي باذن الله طبعا بمساعدات حضراتكم شركات والتنينيز ان العدد يزيد، بحيث برضك في نفس الوقت بنفكر اذا كان في ديفرنت سي فور اكزامبل بورز في بلاد تانية مختلفه في المنطقه العربيه على سبيل المثال، بحيث يبقى في نوع من انواع التعاون بحيث ان احنا نقدر في الحالات دي السبيد اب اذا كان في اي ديفلوبمنت تتعمل ان شاء الله. يعني هو ده في الحقيقه اللي حابب كنت بس احطه حضراتكم في الصوره خاصه بموقف مصر بالنسبه على مستوى العالم. لسه برضك نقول ان احنا نعتبر نفسنا هو جاست ستارتد، بس اتليست ان احنا بقينا على الخريطه ان شاء الله بعد كده، بحيث مش هنقدر بنحاول الاي اس تي كيو بي على مستوى العالم وصل للمليون
احنا عندنا يمكن دلوقتي عندنا حوالي 13,000 واحد خدوا certifications، فبالتالي ان احنا هنبدا ندبل او تريبل العدد ده باذن الله في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا على الاستماع. Thank you, Dr. Gamal, for shedding light on the vital role of testing standards in our industry. As we move into the main panel discussion, the future of intelligent testing in the era of AI, opportunities and challenges, I would like to introduce our esteemed panelists. Engineer Ihab Al-Sayed, Senior Director of Operations at Expleo. Engineer Tamer Andil, Head of Technology at Voice. Engineer Isra Mohammed, Head of Testing Capability at DXC Technology. Engineer Ahmed Al-Borai, Quality Director at PwC. And moderated by Dr. Haitham Hamza. Please join the stage. مساء الخير على حضراتكم جميعا. ويمكن behind the schedule شويه تقريبا نص ساعه، فاحنا هنحاول ان احنا نسترايك بقى بالانس بين بانل مهمه زي دي وما بين الوقت، عشان ما اقولش لحضراتكم لان احنا لسه طبعا اليوم لسه بيبدا، فانا حاسس الناس يعني محتاجه انرجي شويه، محتاجه بريك عشان نبدا نكمل بقيه اليوم ان شاء الله. الحقيقه طبعا برحب بزملائي يعني المتميزين النهارده معانا على البانل المهمه دي، يمكن المهندس احمد البرعي كواليتي دايركتور من PwC، والمهندس ايهاب السيد سينيور دايركتور اوبريشن في اكسبلايو، والمهندسه اسراء محمد هيد اوف تيستنج كابابيلتي في DXC تكنولوجي، ومعانا برضو المهندس تامر انديل هيد اوف تكنولوجي في فويس. طبعا يمكن التايتلز المختلفه والشركات المختلفه اللي احنا بنشوفها معانا هتدي يمكن برسبكتيف مش هقول متكامل، ولكن على البرسبكتيف متنوع على اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده، وهو فكره التشالنجز والاوبورتيونيتيز للاي اي او للتستنج في الاي اي ايرا. طبعا موضوع اتكلمنا عليه كتير وسمعنا النهارده برزنتيشنز كتيره بتتكلم على برسبكتيفز مختلفه، ايه اللي ممكن يحصل، هل احنا هيتاخد الجوبز بتاعتنا في التستنج ولا لا، هل احنا ريدي للفيوتشر ولا لا. كلام كتير جدا، في اراء متنوعه واراء مختلفه، ولكن خلينا النهارده نبص عليه سريعا من يعني برسبكتيفز متنوعه. خليني ابدا سؤال الاول عام. احنا دايما البانل بتبقى مشكلتها انا ببقى قاعد في النص، انا مش عارف هبص يمين وشمال، لما قعدت في الاخر بتبقى صعبه اشوف كل الناس، فانا على الرغم ان كل الناس تعمل بانلز في العالم كلها، لكن دايما السيتنج بيبقى مش مريح دايما، يعني مش عارف، هنحاول ان احنا نخليه مريح قد ما نقدر يعني. طيب فيمكن السؤال الاول اللي عايز ابدا بس بيه النقاش هو كل الشركات سواء بقى على ما نكتشف الاي اي والجن اي اي هيغير في ايه ويأثر في ايه ويشيل وظائف ايه ويعمل ايه. احنا في واقع الجن اي اي موجود، الناس بتستخدمه، سواء بتستخدمه بشكل واضح بشكل فورمال ولا لا، بشكل مقنن ولا لا، كل دي حاجات هتاخد وقتها، ولكن الواقع ان هو حاجه موجوده والشركات بتستخدمها. فاول سؤال يمكن عايز اعدي على زملائي جميعا في البانل، هاخد يعني انبوت منكم على شايفين او ايه التغيير الرئيسي في استراتيجيه التستنج تحديدا، كل واحد في السكوب بتاعه بالتنوع بقى اللاينز بتاعت حضراتكم، ايه اللي اتغير في استراتيجيه التستنج مع ظهور وتطور الجن اي اي في الفتره الاخيره. وخليني يمكن ابدا بالمهندس احمد البرعي يدينا كده انسايت على ايه اللي اتغير كاستراتيجيه في الاي اي او في التستنج مع وجود الجن اي اي. اتفضل. مبدئيا اشكر حضرتك واشكر الباناليست كلهم على الاوبورتونيتي السعيده دي. خليني ابدا اقول ان اول فيرست 3 بيلرز او اول 3 محاور كانت فيها الاستراتيجي بدات تختلف مع ظهور الجن اي اي. كان خلينا نقول اول محور ان having
the right investment in putting خلينا نحط opportunity for exploration للتكنولوجي جديد. دي تكنولوجي جديد كان لازم في demand power لبادجت عشان اكسبلور هو ده الامباكت بتاعه هيبقى شكله علينا ايه. شكله علينا ايه from efficiency, from impact على الورك فورس نفسها, from the skills. ده خلينا نقول تغيير في الاستراتيجي او اول امباكت على الاستراتيجي ان احنا لازم نحط اكسبلوريشن فيز للتكنولوجي دي هيبقى شكلها عامل ازاي والامباكت بتاعها في اللاين اوف بزنس بتاعنا شكله عامل ازاي. المحور الثاني في الاستراتيجي كان التفكير في البيبل فاكتور او الامبلويز اللي شغالين ايه الكايند اوف سكيلز احنا محتاجين نمبوز او نبوت ان بليس. فالمحور المحور الثاني اللي كنا بنتكلم عليه كان مركز على الورك فورس نفسها. ايه الامباكت اللي على الورك فورس دي من ناحيه السكيلز؟ هل احنا محتاجين اب سكيل in certain skills? and I think the presentations was highlighting ايه الكايند اوف سكيلز اللي لازم نسكيور بيها الفيوتشر. هل هي ريسكيلينج؟ هل احنا محتاجين نحط نيو سكيلز توتالي نيو سكيلز للامبلويز اللي موجوده ولا اتس جاست اب سكيلينج في ارياز معينه and so on. المحور الثالث طبعا انا I'm coming from a consulting company فطبعا for sure كان في محور اساسي هو اصلا how are we going to respond للديماند بتاع how to test السولوشنز دي. في use cases كتير جدا جايه في الماركت different business sectors different technologies adopting AI. ازاي هنريسبوند وهنكونسلت our clients ان هم ازاي to test ويرسبوندوا لكل الاسبكتس اوف التكنولوجي اللي احنا بنتكلم عليها hallucinations. ازاي نتاكد ان الديفرنت اي اي سولوشنز دي ما فيهاش بايزد ان ترمز اوف الداتا اللي فيها كانبوت او اللي محطوط لها كانبوت. فاكوردنجلي دي الثلاث محاور اللي اي would say اول ما ظهر الامباكت اوف اي اي كانت كي بيلرز لازم كل تيستنج كومباني او كل حد شغال في التستنج فيلد يبدا يفكر فيها from the different perspectives from a client perspective للسولوشنز نفسها او employees perspective او putting the right investment عشان ابقى عارف انا لما يحصل disruption للماركت انا ابقى first driver للديسربشن ده وعارف الامباكت بتاعه على اللاين اوف بزنس بتاعي. طبعا يعني كبرسبكتيف كونسلتنسي بتبقى صعبه ان انت بتبقى ليك دور الشركات تشتغل على ده في وسط هقول امواج التغيير والعدم هقول وضوح الرؤيه الكامله. فده طبعا تشالنجينج جدا يعني ده فروم كونسلتنسي برسبكتيف. لو المهندس ايهاب السيد برضو نفس السؤال ولكن يمكن هيبقى من برسبكتيف مختلف شويه. فلو برضو تدينا كده انسايت على ايه اللي اتغير مع حضراتكم. الو شغال؟ هو واضح ان بس المايك مش شغال. هو اتنين اللي شغالين لحد ما يفكسوا بس. بالنسبه للاكسبلايو احنا يعني كان عندنا ابروتش مختلف شويه. احنا بدانا ب اكسلنس سنتر موجود في ايرلند ده للريسيرش اند ديفلوبمنت في للاي اي سوليوشنز. بلس ان احنا بدانا برضو بسيرفي مع الكاستمرز بتوعنا are they willing to implement AI solutions في البرودكتس بتاعتهم. وبدانا وكانت النتيجه بتاع السيرفي ده about 70% من الكاستمرز بتوعنا في دومينز مختلفه اذا كان انشورنس بانكينج ريتيل لوجيستكس اوتوموتيف كل دول كان about 70% they are willing to implement AI solution in software testing. فبدأنا في الريسيرش سنتر ان احنا نفكر ازاي هنimplement ده. even we have now our tool Explayo Sophia دي بتجنريت على Gen AI tool بتجنريت functional test cases. we have برضو several بقى community of practice في بلاد مختلفة even في مصر هنا we have experts عندهم النولج بتاعت الاي اي. والهدف بتاع الكوميونتي اوف براكتس ان هي تزود النولج within الامبلويز او الريسورسز او الورك فورسز بتاعتنا. طيب ده برضو تشالنجينج جدا اعتقد يعني ما هوش حاجه سهله ولكن خليني هتكلم على يعني هلحق بسؤال تاني في حته التاسك فورس تخصيص يعني تحديدا في راوند تانية من الاسئله ولكن خلينا موف برضو للمهندسه اسراء لو تدينا برضو فكره على هو نفس السؤال بس من برسبكتيف بقى
DXC. السلام عليكم. انا الاول طبعا سعيده ان انا موجوده النهارده في البانل وفي السوفت وير تيستنج دايز. بالنسبه لدي اكس سي احنا يمكن بدانا من اول 2024 ان احنا يبقى الاستراتيجي بتاعه الشركه والدايركشن ان احنا اي بمعنى ان الاي اي ادوبشن. فبدانا ان احنا يبقى في الليدرشيب تيم الفيري سينيور ليدرشيب تيم ناس من الفيري اكسبيرينسد بيبل ده جلوبالي. ابتدى كاسكيد الاستراتيجي ان ده يبقى اور جول للنص الثاني من 2024 وبدايه 2025. فده بدا يديفلوب بقى في الانوفيشن هاب بتاع دي اكس سي، وده طبعا سنترلايزد وبيبقى كاسكيدد لكله. يعني احنا يمكن مش بيبقى عندنا بلد معينه هي اللي ده بيحصل فيها، لا هو بيتعمل جلوبالي اند ذن كاسكيدد فور اول كانتريز. بدانا ان احنا نفكر في ان هاو وي ادوبت ده في البروجكتس بتاعتنا عن طريق ايفالويشن واسسمنت. والحقيقه ان احنا كان في جزء طبعا الكلاينت، ان ازاي ان احنا نكونفنس الكلاينت بان احنا نمايجريت للتولز دي. وصراحه الحقيقه ان احنا شفنا ان الناس بالعكس يعني مرحبه جدا، لانهم شايفين كم السيفنجز والاوبتمايزيشن اللي هيحصل للسولوشنز ديت. بدات الاستراتيجي كمان تتغير في التريننج. يعني احنا مثلا كان عندنا التريننج ثابته، يعني يمكن اخر 10 سنين عندنا شويه تريننج ثابته كده بتتاخد على مستوى الاورجنايزيشن. يعني بناخد اي بي اي تيستنج، اوتوميشن مثلا يوزنج سيلينيوم، ده اللي كان كومن يعني. والناس هنا اعتقد كلهم من التسترز مختلف الليفلز كان بيحصل. لا وي تشينج ده تو ترين فور الاي اي باور تولز. احنا في 2024 عملنا تريننج للفيرتوزو، دي اي اي باور تول، وعملنا فول مايجريشن one of the biggest accounts في دي اكس سي من سيلينيوم لفيرتوزو. وده طبعا كان حاجه يعني مبهره. يمكن لقينا شويه ريزيستنس الاول في التيم ممبرز نفسهم في ريسورسز، ان انا لا هو انا مش هكتب كود. اللو كود نو كود دي كانت فكره شويه بالنسبه للتسترز، ده الفاليو، كانت الفاليو بالنسبه لي. ففكره المايند شيفت دي ان احنا نعمل اويرنس للناس عن طريق التاون هولز، كل الكوميونيكيشن شانلز. الحقيقه دي اكس سي كانت مهتمه انها تركز على فكره الاي اي. يعني تقريبا ما فيش ممكن اسبوع مش بيعدي، وده مش بمبالغه مني، غير بميل ليه علاقه بالاي اي كارنفال سيشنز اكروس كل السيرفيس اوفرنج. ان اديشن انه في دلوقتي كمان ستاند الون كابابيلتي في اطارها ان هي تبقى للاي اي، غير طبعا ان هي ابلايد على كل السيرفيس اوفرنج طبعا انكلودنج التستنج منها. فده كان الدايركشن بتاعتنا والاستراتيجي فيها. الحقيقه دايركشن قوي جدا، واعتقد الريزيستنس اللي حضرتك قلتي عليها دي هنتكلم عنها برضو، لانه دي اعتقد الموفمنت دي مش سهل. يعني حضرتك بتتكلمي على فيري اي وود سي اجريسيف يعني موفمنت في الاي اي، ودي حاجه مش دايما الناس بترحب بيها قوي، حتى على مستوى مش هقول توب مانجمنت، ولكن على مستوى الناس اللي في الكومفورت زون وبالذات اللي في المطبخ، يعني زي ما بنقول باللغه العاميه. برضو مهندس تامر لو تدينا انسايت على نفس السؤال، بس بقى من برسبكتيف هقول رابع بقى. هل كان نفس التوجه في حته الاستراتيجي، ولا كنا حذرين اكتر ولا اسرع؟ ايه المنظور بتاع حضراتكم كان في الجزء ده؟ طيب احنا في فويس يمكن مش هقول ان احنا مختلفين، ولكن كنا بنبص من هاير امبريلا شويه. ازاي؟ دايما في السوفت وير اندستري بيبقى عندنا اوبجكتيف ان احنا نبقى التوتال كوست اوف سوفت وير شود بي ماتش اوبتمايزد. وكنا دايما بنبص على SDLC او السوفت وير ديليفري لايف سايكل. مش يعني بنشوف الماتيوريتي اوف السوفت وير ديليفري لايف سايكل اند تو اند، وده يمكن كان التريجر بتاعنا في هاو تو امبريس الاي اي. عايز بس افكر ان الهدف الاسمى والاهم هو الاند برودكت. اي شركه بتبقى عايزه توصل ذا اوبتيمم برودكت ان ترمز اوف كوست كواليتي اند تايم تو ماركت. وهنا بقى مع الامبريسنج الاي اي لقينا في يمكن اتجاهين مهمين جدا. اول حاجه ان امبريسنج الاي اي في التستنج تحديدا لن يتسارع او يتباطأ بخلاف الاي اي اوجمانتد سوفت وير ديفلوبمنت. وبدانا نعمل كونفرجن هاو تو امبريس الاي اي
across السوفت وير ديليفري لايف سايكل عشان نحقق 3 حاجات. اول حاجه ان ما يسمى بالفاست تراك ابلكيشن، ان انا النهارده طبعا فويس اذا شركه هي بتخدم منلي الماركت لفودافون، ويبقى عندنا يمكن السبيكترم بتاعنا منلي في الكونسيومر ابلكيشن. فازاي ان انا اقدر اطلع فيتشر بسرعه قوي، ده في الاتجاه في اتجاه، وازاي وانا بطلع الفيتشر تبقى ويز كواليتي. فالامبريسنج بتاع الاي اي في السوفت وير ديفلوبمنت كان لازم يواجبه تسارع في التستنج، وده كان الامبريسنج بتاع الاي اي. فده كان استراتيجيك بيلر اللي هو التايم تو ماركت، وازاي نمرج الاثنين سواء السوفت وير ديفلوبمنت والتستنج. ده اتجاه. الاتجاه الثاني بقى كان هاو تو اب سكيل التستنج تيم او التستنج كابابيلتي او كاباسيتي ان هي تواكب الايفولوشن ديت. وبصراحه احنا واحنا بنشتغل في الدايمنشن ده كنا حاطين في اعتبارنا حاجتين اتنين: هاو ذا فيوتشر لوك لايك، ويمكن احنا انا سعيد ان يمكن التو سيشنز اللي قبل كده كانت بتتكلم على التوبيك ده، وازاي الكابابيلتي ديت هتاخدنا تو ذا نيكست ليفل وانس كوم للتستنج استراتيجي بتاعتنا. فانا ناتشيل التو بوينتس اللي كانوا مهمين جدا بالنسبه لنا زي ما قلت: هاو تو فاستن التايم تو سيرفيس والتايم تو ماركت، وده كان مين درايفر ان احنا امبريس الاي اي. وانا مش بتكلم على الجين اي تحديدا بس، انا بتكلم على الاي اي وان جنرال. الجين اي هو ابلايد تكنولوجي من الاي اي. فازاي نسبيد اب او نسينك ما بين الاي اي اوجمانتد ديفلوبمنت انكلودنج الاي اي تيستنج، وازاي نيوتلايز اور هيومن كابيتال in order to further develop في التستنج والسوفت وير ديفلوبمنت in the era of the AI. ويمكن هنتكلم بعد كده، ممكن لو في وقت نتكلم على فكره how we will scale up. فدول كانوا التو مين بيلر اللي قدرنا نوصل بيهم للاوبجيكتيف ان انا يبقى عندي برودكت وابلكيشن with lesser cost with faster time to market and with higher quality. اعتقد الجزء الثاني كمان اللي حضرتك قلت عليه مهم جدا، هو فكره ان احنا حته الاب سكيلينج او ايه اللي هنعمل فيه التاسك فورس اللي عندنا. ويمكن ده سؤال برضه هينفع لكل الشركات، ولكن يعني خليني اوجه يمكن سؤالي ده اكتر للمهندس ايهاب. وبتكلم هنا على احنا في امر واقع، احنا عندنا دلوقتي تاسك فورس موجوده جوه الاورجنايزيشن، وبتكلم هنا تحديدا على التستنج، بتكلم على التستر تيم او بتكلم على التستنج تيم بشكل عام. وحصل التغيير اللي هو يعتبر سريع نسبيا، هقول ان هو سريع نسبيا بالنسبه لي اللي حصل في تاريخ الاي تي وتطور التكنولوجيز اللي احنا شفناها على مدار سنوات كتيره. الوتيره اسرع، الكونفيوجن اكتر، الادوات يمكن خارج السيطره بشكل عام. فسؤالي هنا تحديدا، دي تاسك فورس موجوده عندي، الشركه هتعمل ايه او عملت ايه؟ زي يمكن ما حضرتك برضو المهندس تامر اشار، ده جزء مهم جدا في البيلر بتاعه الاستراتيجي. هنعمل ايه معاهم؟ عملنا ايه معاهم؟ حضرهم ازاي؟ هنهاير ناس جديده، هنريسكيل دول، ايه البروسس؟ بسايد طبعا التريننج والاب سكيلينج، كل التريننجز اللي هي ثيوريتيكال اكتر او ليها علاقه بالليرنينج تولز وكل الكلام ده بالظبط. احنا برضو في اكسبلاي فكرنا بطريقه مختلفه شويه، عملنا حاجه اسمها كوميونتي اوف براكتس. دي فيها الاكسبرتس من ريال بروجكتس موجودين في كل بلد موجوده فيها اكسبلايو، وزي ار شيرنج النولج توجذر. وهدف بقى الريجنال كوميونتي اوف براكتس اللي موجوده مثلا فور اكزامبل في مصر او في الهند او في جيرماني او في اي حته، ان هي تشير النولج دي مع باقي التيمز. فدي براكتيكال نولج بلس الثيوريتيكال تريننجز بتقدمها اكسبلايو اكاديمي. فده كان فكرنا في ان احنا نزود النولج بتاعت الاي اي within the company او within the workforce اللي موجود، وتكون practical experience مش بس theoretical وtrainings، لا برضو حاجات من projects موجودة already او activities موجودة في projects في different domains مختلفة. وهدفنا الأكبر احنا مش بنفكر ان احنا نريبليس التسترز ب AI، لا احنا فكرتنا ان احنا نenhance السكيلز بتاعت
التسترز الموجودين او الكونسلتنتس الموجودين، بحيث ان هم يتفرغوا بقى للتست بلاننج، تيست استراتيجي، يسولف الكومبلكس بروبلمز بقى في التستنج، كل الكلام ده اعتقد ماشي هاند ان هاند مع البرزنتيشن اللي سمعناها من يمكن كلاوديا ومن جويل، ان هم كانوا بيتكلموا على حاجه يمكن الكوت اللي عجبتني شويه، هي حته بتماتش اللي حضرتك قلته بالظبط، ان الخطوره مش من الجين اي اي، يعني الجين اي مش هو ده اللي هياخد الشغل بتاعي، هو الناس اللي سكيلد في استخدام الجين اي اي في او كتول بشكل عام في المجال بتاعي، هو ده اللي الخوف منه او ده اللي هياخد الجوب بتاعته. فاحنا هنا بنتكلم على في الاخر هيومن، بس هيومن طلع لليفل اعلى، سكيلد بطريقه مختلفه، وبالتالي احنا محتاجين نحضر التاسك فورس للكلام ده. طيب انا طبعا لو بتكلم على التاسك فورس والتدريب، انا يمكن سؤال الاسراء ما يعني هنتقل الناحيه الثانيه شويه عشان بس ابتدي وجعتني مش محضر السؤال ليه. تمام، هنروح يمكن اسراء لو هنتكلم على مش بقى السكيلز، هنتكلم على دور التستر، الدور نفسه، الرول بتاعته، شايفينها ازاي في التطور اللي بيحصل في الجين اي اي وفي المستقبل؟ هو طبعا رول التستر هو مفيش خوف عليه، برضو حابه اكد على الموضوع دوت، بس هو هيتغير بمجرد ان هو حد بيعمل النورمال تايب اوف وورك او التراديشنال تيستنج، ان هو يكتب تيست كيسز ويكسكيوت ويران اوتوميشن واند سو اون. لا، هو هيبقى يعني بير تو بير ويز الاي اي، يعني هو ده اصلا، يعني احنا حتى يمكن في دي اكس سي بقينا حاطين اسم كده جديد، اجنتك اي اي. اجنتك اي اي ده هو سوفت وير تيستر بلس اي اي، دوره ان هو يقدر يعرف يوظف ازاي الاي اي، هو ده التستر اللي هيقدر يكمل واللي هيقدر ينجح واللي هيقدر ان هو يستمر، بمعنى ان هو هيبقى دوره انه ينفستيجيت ايه هي ذا بيست تول. يعني احنا مثلا وي ديفلوبد اور انترنال تول على فكره ان دي اكس سي مثلا، however we will not mandate it، احنا محتاجين ان الناس هي تدور على اوبن سورسز او سواء حاجات with license، لكن هو محتاج يدرس كويس قوي التول اللي هتفيده في تاسك معينه، ان هو يقدر ياخد الديسيشن امتى استخدم التول ده، امتى ما استخدمهاش، امتى هتبقى افيشنت، امتى انا هحتاج سبورت من اكسبرت تاني. يعني لازم السكيلز بتاعته تبقى بيوايند شويه التراديشنال، لا انا هبقى محتاج كمان سوفت سكيلز عاليه جدا فيه. ليه؟ لان هو هيبقى قادر ياخد ديسيشن، ده يمكن ما كانش بيحصل في نورمال تايب اوف ورك، هو سيستماتيك، احنا وي نو الفلو بتاع السوفت وير تيستنج سايكل، لكن هو دلوقتي الرول بتاعه انا بقون القرار على فكره، وبصنع القرار بان انا هسلكت سي انا بجنريت تيست كيسز اوتوميتد من الاي اي بيعملها، بس انا هختار مين فيهم، this will be my own decision. فطبعا التستر الديفينيشن بتاعه هو محتاج يبعد خالص عن فكره السيستماتيك ان انا فاهم مانيوال تيستنج، اوتوميشن تيستنج اند سو اون، لا انا دايما بدور، ولازم كل يوم، هو فعلا يوم عن يوم في حاجه مختلفه، فهو لازم انه يبقى كل شغله الشاغل، وده اللي احنا فعلا بدأنا فيه حتى حاليا في الهايرنج دلوقتي، بنختار البروفايل اللي بوتنشال ان هو يأدبته، ما يبقاش مستك في اللي عارفه، مش يجي يكلمني في ايه السكسس اللي عمله في حاجه السنه اللي فاتت، لان فعلا احنا فضلنا 10 سنين تقريبا الانترفيوز فعلا بتبقى اسئلتها ثابته، لا السنه دي الموضوع مختلف تماما. انا محتاجه اعرف لو انت في مشكله كبيره في complex situation how you will use the benefits of the AI to utilize it, how you need to empower different tool, different strategy and so on. فطبعا هو رول التستر هيختلف تماما، انه يبقى حريص جدا يتعلم كودنج وديفلوبمنت، لا نو مور، انت مش محتاج ده كله خالص، انت you have the tools, you have the support، بس انت محتاج ان انت فعلا تيوز كل ده to utilize التولز دي to do all your jobs. بس فهو ده يعني رأيي في التستر. اعتقد يعني كلام حضرتك برضو بيريزونيت معايا مع يمكن كلاوديا برضو قالته، هرجع لكلاوديا في البرزنتيشن بتاعتها لما كانت بتتكلم على الاوتوميشن. تمام، احنا لما طلع الاوتوميشن برضو فعلا من سنوات طويله، كان مش معناه ان التستنج اختفى او التسترز ما بقاش ليهم دور او دورهم قل، بالعكس احنا بقى عندنا ناس سبيشالايزد في التول، والتولز دي محتاجه سكيلز معينه ومحتاجه خبرات معينه ازاي استخدمها. نفس الكلام لو اخذنا نفس الفكره يعني بروباجيتد بقى الى الجين اي اي او الاي اي تول او الاي اي تول بيز تولز بشكل عام، اصبح السكيلز اللي مطلوبه لاستخدام التولز دي واخد القرار زي ما حضرتك قلتي على نتائجها واختيارات المتاحه، بالعكس الاختيارات الكتيره دي كلها هي ادت صعوبه اكتر في القدرات الاختيار، وبالتالي دي سكيل جديده خالص.
يعني طبعا النوع ده من السكيلز احنا يمكن مش كل السكيلز دي بقت فريمد لاسماء معينه ان دي اسمها سكيل معينه اسمها كذا زي الاوتوميشن انجينير او الادوار اللي ظهرت في ال20 سنه اللي فاتوا. لسه الادوار دي اسمائها بتتخلق خلينا نقولها كده او بتنتج، ولكن احنا بنتكلم على اللي بيحصل دلوقتي. انا يمكن تامر يعني مع حفظ طبعا الالقاب للجميع احنا اسهل الامور شويه. لو بنبص بقى على السكيلز اللي بنتكلم عليها سواء كانت ليها اسم او مالهاش اسم، هي في الاخر سكيلز معينه. احنا دلوقتي بنتكلم على التاسك فورس الموجوده في السوق دلوقتي وبنحاول ان احنا نخليها زي تماتش اللي احنا عايزينه. طب اللي طالع بقى جديد يعني احنا بنتكلم دلوقتي على جامعات، بنتكلم على مراكز تدريب، بنتكلم على يعني اللي هو بقى نقدر نقول اللي هو بيولد الجنريشن الجديد اللي جاي للسوق. اللي موجود في السوق دلوقتي بنعالجه بطريقه، اللي طالع لسه جديد ما مش عايزين نطلع نفس الناس زي ما هي ونبدا نعالجها بنفس الطريقه. اعتقد هيبقى فيه هنا دور كبير قوي للجامعات وللمراكز التدريب في التخليق الادوار الجديده دي. فايه النصيحه او ايه من برسبكتيف بقى، يمكن حضرتك مش بتمثل جامعات ولكن بتمثل المستخدم لنتيجه انا كاستمر للجامعات بالظبط. فانت ايه النصيحه اللي تقدر تقولها للمجتمع ده؟ نعمل ايه؟ طيب لو احنا بصينا، حضرتك قلت حاجه مهمه قوي يا دكتور، واحنا بنتكلم على التست اوتوميشن از استراتيجي لما طلعت من المانيوال اوتوميشن للتست اوتوميشن. دايما الماركت بيأدابت نفسه مع نفسه، بس بيأدابت يعني اورجانيكلي، مش تريجرد بالجامعات او بالظبط يعني سيلف هيلينج كده. لكن الحقيقه لما بيبقى باكد بسترونج اكاديميك بلاتفورم الموضوع بقى مختلف تماما. وانا يمكن ام بريفليج ان انا بشوف ثقافات مختلفه وبتعامل مع اندستريز في جيوغرافيكال لوكيشن مختلفه، فبلاقي الفرق مختلف جدا ما بين اكاديميكال بلاتفورم بيسبورت الاندستري اور نوت. فلو انا اهل للنصيحه وهنصح او هقول ماي فيو بوينت في الحته ديت، انا شايف في 3 حاجات لازم الجامعات تبص عليها بشكل considerable يعني. The first dimension بالذات while we are embracing الترانسفورميشن ده لازم يكون في applied AI curriculum. and applied AI curriculum هنا مش يعني في كمبيوتر ساينس انستيتيوت وكوليدجز، يعني هو بيشوف الاي اي بيمبريس الديفرنت اسبكت اوف التكنولوجي او التكنولوجيكال بيلر ازاي، سواء في السوفت وير ديفلوبمنت، سواء في التستنج، سواء في ايفن الانفورميشن جاذرنج او الريكويرمنت جاذرنج. لا ده في كريكولم انا كل السايكل يعني بنتكلم على السايكل كامل. لازم ده يبقى واضح وهاو تو امبريس ذس في الانتاير لايف سايكل اوف السوفت وير. ده لازم يبقى فيه يعني مش هنقول تكنيكال كريكولم ولكن بزنس كريكولم. لان لو احنا شفنا الاي اي ازاي النهارده بنمبريس الاي اي اكروس، هو ما بقاش فيري تكنيكال قد ما لازم الواحد يكون عنده بزنس باك جراوند على الدومين اللي هيمبريس فيه التست، سواء في التستنج او في السوفت وير ديفلوبمنت. ففي كده اويرنس لازم يكون قوي بيمبريس البانكينج سواء فينتك او ريك تك او وات ايفر. ده فيرست بارت. سكند بارت بقى التكنيكس اللي مطلوبه، يعني زي النهارده احنا عندنا ايه هو هسميه ايه هو الفويل بتاع الجين اي، مينلي البرومبت انجينيرنج. يمكن احنا بناخدها بشكل سطحي جدا، لكن هو اعتقد ان هو هيبقى مش علم ولكن هيبقى يعني ابلايد ساينس مهم عشان الناس تعرف تابلاي في حاجه كتير. يمكن احنا عندنا النهارده بلاتفورمز كتير لو الواحد مش بيعرف يكتب prompt engineering as quality is the prompt engineering as quality is the output. البرومبت انجينيرنج 1. 2 ايه هي التولز والبلاتفورمز الموجوده في العالم، لازم الطلبه وهي خارجه تبقى عارفه ايه اللي موجوده ومتدربه على حاجات. يعني فاكر زمان واحنا في الجامعه كنا بناخد الماتلاب مثلا، ماتلاب كان بالظبط وحاجات كتير، فده لازم يكون موجود النهارده في الجامعات. تالت حاجه واهم حاجه، واعتقد في جامعات بدات تعمل الكلام ده، التعاون مع القطاع الخاص والشركات. احنا النهارده بيبقى عندنا بروجكت بتعتمد على ان احنا نحضر الطلبه وهم في الجامعه عشان يقدروا يجوينوا الماركت بعد كده.
فلازم يكون لازم يكون في تعاون ما بين الجامعات والطلبه في الحته دي. ليه بقى؟ وبالذات لو هنتكلم في مصر، لان يمكن الماركت سابق شويه في الحته دي، فعشان نقفل الجاب او الفيز لاج ما بين الكريكولم والماركت، الشركات هنا هتعرف تعمل الحاجات. فانا ناتشل اويرنس قوي في البيزنس سيكتور. 2 الاوفر فيو عن التولز سواء في الديفلوبمنت زي جيت هاب، كوبايلوت اند سو اون، في حاجات كتير قوي. تالت حاجه تعاون وثيق ما بين الجامعات وما بين الشركات في الامبريسنج الاي اي. افكار منطقيه جدا، واعتقد هي ماشيه ان لاين وذ اللوجيك حتى، ولكن لما بنيجي على ارض الواقع بنلاقي ان الاكاديميه احيانا بتبقى منفصله شويه تحت مسمى ايه، مش عشان هي عايزه تنفصل، هي التجميعه دي ما بين الاندستري والاكاديميه عشان تجيبهم مع بعض يتكلموا ويتكلموا في حاجه براكتيكالي وليها ادوات تنفيذ مش سهله قوي. يعني لو قعدنا مع الاكاديميه في بانل زي دي، لو هم قاعدين معانا دلوقتي هيقولوا نفس الكلام ده، من ناحيه ان احنا محتاجين نتعاون مع الصناعه ومحتاجين نشوف ايه التولز المطلوبه، ولكن دايما في ميسنج لينك ما بين الاثنين. فانا هنا من يعني يمكن هستغل البانل دي ان انا اناونس ان احنا عندنا ان شاء الله يعني خلال شهر من دلوقتي هيبقى في يعني ورك شوب كامل على الاكاديميه والاندستري لتحضير سوق العمل في السوفت وير انجينيرنج في باستخدام يعني او الحاجات اللي ليها علاقه بالاي اي في السوفت وير انجينيرنج تحديدا. مش هنتكلم على الاكاديميه بشكل عام، هنتكلم على السوفت وير. وطبعا هيسعدنا ان احنا ندعو حضراتكم كجزء من الصناعه عشان نشوف برضو مع الجزء الاكاديمي بيفكروا ازاي. هم ويلنج جدا، حابين. الطلبه كتير جدا تلاقيها دلوقتي بتتعلم لوحدها، شايفه ان اللي بتاخده في الجامعه ممكن يبقى اوبسليت في بعض الحاجات بالذات في التكنيكال بارت. الشركات طالبه حاجات اخرى. الكيوس ده دلوقتي اكبر كمان مع الاي اي والسرعه اللي هو بيتغير بيها. فاي ثينك البانل دي انا يمكن بعلن عنها هنا النهارده، وان شاء الله يعني نسعد بوجودكم معانا فيها باذن الله. لو تسمح لي يا دكتور في انيشيتيف، لان مهمه جدا لكل الحضور يعرفوا، في احد الجامعات او يعني التكنيكال او التكنولوجي انستيتيوت عملت انيشيتيف غريبه جدا. كنا اول مره بالتعاون مع فويس نعملها السنه، خلوا اخر 6 شهور في السنه الاخيره انترنشيب في الجامعه زي بره يعني بالظبط. فكانت تجربه حلوه، وفعلا احنا وجهنا الطلبه في الحته ديت في الاي اي اوجمانتد سوفت وير ديفلوبمنت تحديدا. فطبعا سعيد الناس دي فكره ممتازه. اعتقد قعدوا المده دي. يس. هي دايما تبقى المشكله في الافكار دي هي السكيلابيلتي، يعني الكاباسيتي عندنا هتبقى اقل من العدد المتاح لعمل حاجه زي كده. النهارده عدد الطلاب في كليات الحاسبات وفي القطاع الهندسي عموما في السنه الواحده اصبح رقم كبير. يعني كليه واحده ممكن تبقى فيها 1000 طالب في الدفعه بعد ما كانوا 200 و300. وبالتالي عشان تعمل دي كجزء من الكريكولم اللي هو 6 شهور تدريب انترنشيب، الكاباسيتي بتاعت الاندستري برضو تو اوبزرف الكلام ده مش سهل قوي، ولكن دي كلها حلول لو اتجمعت مع بعضها ممكن تدي حلول مجمعه مش حل واحد لكل المشكلات. انا يمكن قبل ما هوجه سؤال عام للكل في نهايه البانل بتاعتنا كنت عايز برضو اتكلم على يمكن المهندس احمد لو تقول لنا برضو يعني احنا اتكلمنا حاجات كتيره جدا خلال النهارده يمكن من البرزنتيشن سمعناها. كلنا عارفين دلوقتي احنا رايحين لاجنتك اي اي والتطور بتاع الاي اي نفسه والجن اي اي اند سو اون. لو في مصطلح ما اعرفش علميا هيبقى صح ولا غلط، لو قلنا في حاجه اسمها intelligent software testing بشكله العام، ممكن يكون مبني على اي اي، ممكن ايجنتس، ممكن اي اي مع ايجنتس مع حاجات اخرى. 2030 لو بنبص عليه كده 5 سنين من دلوقتي شكله ايه؟ عامل ازاي؟ ايه المختلف عن اللي احنا انا حاسس ان احنا مش انا شخصيا، يعني الناس بتتكلم على ان احنا بنتكلم على حاجات اوريدي كاتنج ايدج وحاجات احنا بنتكلم على حاجات حلم. في ايه تاني في 2030 ممكن نتخيله بيزد على اللي بيحصل دلوقتي؟ طيب انا بس عايز اعلق على السؤال الاخير. ممكن one of the ideas اللي كانت مطروحه وانا شفتها في my previous life في one of the places يعني في Europe in specific، ممكن فكره وجود طلبه ل6 شهور في مكان واحد بتبقى صعبه، بس الطلبه دايما بيبقى عندهم في اخر سنه graduation project linking graduation projects اللي موجوده في الجامعات بpractical use cases من الشركات. ممكن تبقى فكره جميله جدا in utilizing الskills في cutting edge technologies provided من الشركات، والشركات دي اصلا هتستفيد من الورك فورس دي وهتستفيد من الاوتبوتس اللي طالعه من الجراديويشن بروجكتس، وطبعا الطلبه هتستفيد فور شور.
نرجع بقى ل 2030. طبعا ده سؤال صعب جدا للاجابه عليه، لان احنا تكنولوجي زي الاي اي مشكلتها ان هي سينس انسبشن او سينس ظهورها في الماركت اتس فيري فاست في الديفلوبمنت بتاعتها. يعني حتى لما جينا نتكلم على الاوتوميشن، اتكلمنا على الاوتوميشن ده ظاهر من سنين ومكمل معانا بقاله سنين، والايفولوشن بتاعه كان مش عايز اقول بطيء، بس كان بالنسبه لنا طبيعي زي ايفولوشن اي تكنولوجي. وجود الاي اي بالفاست بيس ده، خلينا نقول لو حطينا تصور اي ثينك ات واز كفرد في بوث برزنتيشنز النهارده من كلاوديا من مستر جول. سو كان بارت منها في خلينا نقول pessimistic view في optimistic view. انا I would think the most realistic one is the one in between، اللي هو 2030 هيبقى عندنا سوفت وير تيستر، هيبقى عندنا سوفت وير تيستر ده موجود، هيبقى فيه هيومن فاكتور، وده ليه كذا اسبكت. واحده منها هيبقى الاكونتابيلتي، لازم يبقى فيه اكونتابيلتي لحد اللي بيقول ان البرودكت اللي طالع ده، لو جينا نقول على كور بانكينج سيستم مايجريشن، على اوتونوموس درايفنج سولوشن، على واتس ايفر، لازم يبقى في حد اكونتبل على الاوتبوت ده، مين اللي تيست ومين اللي قال ان هو يقدر يبقى جو تو ماركت او يقدر يبقى موجود في الماركت موجود. فده وان اسبكت اوف وجود هيومن فاكتور في التستنج ده، اتليست على الشورت تيرم اللي احنا شايفينه ده هيبقى موجود. طب موجود بنفس السكيلز اللي زي ما حضرتك قلتي، السكيلز اللي كارنتلي موجوده، او بنفس السكيلز اللي موجوده اللي في الماركت زي المانيوال تيستنج اند سو اون؟ لا، احنا هنبدا من وجهه نظري المتواضعه، هنشوف easier way of doing automation و easier way of covering more products بنفس الورك فورس اللي موجود. هل ده معناه ان احنا نقلل الورك فورس؟ could be لو الماركت مش قادر يادبت ان التكنولوجي اللي موجوده تستخدم في مور بزنس، ده طبعا ممكن يبقى ليه امباكت. بس لو احنا ريفلكتنا للعصور باك، اي تكنولوجي عملها البني ادم كان بيعملها دايما to do more, to implement more, to cover more business, to generate more ideas. فالاي اي ان ذس كيس لو احنا نفكر فيها from a software testing perspective، السوفت وير الجوب اللي كانت بتحتاج في one project a team of 5، هنخلي التيم اوف 5 ستيل ذير، بس هيقدر يبقى جوه بروجكت واثنين وثلاثه واربعه، وبدل ما يبقى عندي ability to cover بورك فورس 10 projects هيبقى اقدر اكفر 100 project. ووجود الاوتكمز اوف كواليتي هتبقى مور سيستماتيك، لان انا هقدر اطلع بيتر كواليتي اوتكم، لان انا قادر اعمل مور اوتوميتد جوب، وقادر اركز في اليوز كيسز. يعني خلينا نقول ايفن الامبلمنتيشن دلوقتي لما احنا بنجرب في الشركات، انا هدي الاكزامبل عندنا when we try to use different use cases of using AI في different outputs، الكارنت تكنولوجي اللي موجوده مش 100%، ما اقدرش ريلاي عليها 100%. في يوز كيسز، في تيست كيسز، لو انا بتكلم على سمبل بروجكت، في نيجاتيف سيناريوز ما اقدرش اطلعها من الاي اي، لازم يبقى فيه هيومن فاكتور هيبقى موجود في الاسبكتس دي، ويقدر يوجمنت الكاباسيتي دي، او استخدم بقى العكس، اقدر اخلي الاي اي يوجمنت الكاباسيتي بتاعت البني ادم ان هو يقدر يعمل مور بزنس اند سو اون. طبعا 2030 we expect to see majority of tools فيها aspects of AI. I think احنا شفنا سلايد جميله النهارده from دكتور كلاوديا كانت فيها ان السوفت وير تيستنج لايف سايكل كلها هتبقى augmented by AI في different phases، من strategy definition للتست case generation للتست automation and so on. التست automation in specific at least our perspective هيبقى فيه major disruption، لان ما عادش عندنا need لسترونج كودنج كابابيلتي ونولج. احنا دلوقتي هو الاي اي من وجهه نظري عمل سترونج انترفيس مع الهيومن، هو غير بدل ما احنا بنتكلم الماشين باللانجوج بتاعتها، خلانا بنتكلم باللانجوج بتاعتنا الماشين. فان ذس كيس اتس ماتش ايزير فور اس تو كفر مور، او نقدر نعمل فيري ادفانسد جوبز زي يوزنج اوتوميشن او استخدام الاوتوميشن في الشغلانه بتاعت التستنج من من غير ما اضطر ابقى بتعلم جافا بايثون واتس ايفر. ممكن يبقى عندي بيسك نولج في الكودنج لانجويجز دي، واقدر اكفر موست اوف ذا بروجكت لايف سايكل او موست اوف ذا تيستنج لايف سايكل يوزنج اوتوميشن. من وجهه نظري برضو في الجزئيه بتاعه how to test AI solutions، ده again another aspect ليه البني ادم هيبقى موجود في 2030. كل الشركات دلوقتي بكل الكلاينتس بكل اليوز كيسز اللي being implemented في الماركت، في اسبكت كبير دلوقتي كي بيلر هو هنتست الحاجات دي ازاي في الديفرنت بزنس دومينز. يعني عندي ديفرنت بزنس دومينز، هتكلم على لو جينا نقول ميديكال، لو جينا نقول اوتوميشن اوتوموتيف ايروسبيس، الحاجات دي مش برون للايرورز قوي، مش فيري ريلاكسد when it comes to accepting وجود ايرورز في السوفت ويرز بتاعتها اند سو اون. فلازم يبقى في اسبكت ان انا لو هستخدم الاي اي ازاي ادي الثقه ان الاوتبوتس اللي طالعه من الاي اي يوز كيسز اللي موجوده في البيزنسز دي is accurate، بتطلع حاجه that can be used without major risk output. طبعا ده هيغير في الميثودولوجي اوف تيستنج، هيغير في التول تشين، هيغير في طريقتنا اصلا في استخدام الاي اي لتست الاي اي. في ديفرنت طبعا ماركت ترندز زي بقى اي اي از ا جادج، وان انا استخدم اي اي بوت تو تيست ان اي اي بوت، بس اجين اتس اي اي فيرسز اي اي، لازم حد يتاكد ان الاي اي اللي بيتست ويل تريند، ما فيهوش هلوسينيشنز، ما فيهوش بايست في الانبوت داتا اند سو اون.
كل ده we see if I sum it in a nutshell I see in 2030 من وجهة نظرنا ان في human factor موجود بسكيلز مختلفة عن الكرنت applied. كلنا على فكرة ممكن تبقى سكيلز دي حاجة to be adopted دلوقتي وكمان 6 شهور تتغير، لان ده اللي بيحصل في الماركت نفسه. وفي الاخر هيبقى في اسبكت كبير جدا ان اليوز كيسز اللي موجودة بتاعت الاي اي دي لازم يوجد يعني ستاندرد واي لان انا هتست الحاجات دي ازاي في الديفرنت بزنس دومينز والديفرنت تكنولوجي دومينز، واقدر استخدم الاي اي تو كفر خلينا نقول بيتس اند بيسز اوف السايكل اللي اصلا ما فيش حد من التستنج خلينا نقول لو انا جاي من تستنج باك جراوند ما فيش حد كان بيحب يعمل الاكتيفيتيز زي الدوكيومنتيشن اند سو اون. اي ثينك دكتور كلاوديا برضه منشن ذس. فما حدش بيبقى عايز يعمل الحاجات دي وهي نيدز تو كفر او يستخدم المين اسيت اللي موجود اللي هو دماغنا in doing the real added value activities وتفكير في البيزنس understanding وتفكير في الستيك هولدر مانجمنت. كل دي حاجات from my perspective AI مش عارف يعملها at least for now. زي هاندل client interfacing واتعامل مع الستيك هولدرز وافهم منهم البيزنس عشان اعرف implement solutions and so on. كل ده activities هتبقى احنا قادرين نوفر وقت ومجهود ليها اكتر rather than doing some aspects ممكن نستخدم فيها ال AI in 2030 يعني لو ربنا ادانا عمر. شكرا ليك. واعتقد يعني خليني اقول في اخر جزء عايز اتكلم عنه، ده يبقى سؤال للكل نقفل بيه البانل بتاعتنا، ولكن احنا شايفين ناس كتيره جدا بتتكلم على استخدام الاي اي في التستنج في حاجات كتيره ومنها التستنج موضوعنا النهارده. ولكن زي ما حضرتك قلت نقطه مهمه جدا هي التستنج الاي اي سيستمز. يعني يمكن 2030 لو هتكلم كرؤيه عامه احنا متوقعين بشكل عام كلنا اعتقد ما نختلفش على ده انه الاي اي هيكون في سيستمز كتيره جدا. مش بتكلم على التستنج فيوتشر، انا بتكلم على الاي اي كتكنولوجي هيكون امبيدد في اغلب الحاجات اللي احنا بنشوفها في البيزنس كله في الدومينز المختلفه. 2030 هيبقى قطعنا شوط كبير متوقعين كده من التسارع اللي موجود دلوقتي في الديبلويمنت ده. ولكن السؤال بقى احنا عمالين نتكلم على استخدام الاي اي في التستنج. طيب تستنج الاي اي كسكيلز ان انا يبقى عندي حد بيفهم وعنده السكيلز المطلوبه ازاي يعرف يتست اي اي سيستم بغض النظر بيتست بايه حتى لو مانيوال مش عارف يعني مش دي النقطه. انا بتكلم على تستنج اي اي سيستم. المايند سيت دي والمنتاليتي دي انا النهارده احنا عندنا ايدج بنكليم ان مصر وسمعنا يمكن من المهندس احمد الظاهر في الكلمه بتاعته وشفنا ارقام بنتكلم على ان التستنج برضو ما زال نقطه قوه في مصر، واحنا بتجينا شركات كتيره جدا اوف شورنج بتبقى مهتمه جدا بالكواليتي والتست انجينيرز بتوعنا والشكل العام ماشي كويس. طيب احنا بعد 5 سنين هل عندنا السكيلز اللي تخلي الماركت ده ومصر ما زالت مش هقول كمان اعلى من اللي احنا فيه في نفس البوزيشن اللي احنا فيه؟ ده سؤال انا هطرحه ان ناتشل يمكن طولت فيه شويه بس انا عايز اشوفه من برسبكتيف تاني. بعد 5 سنين من دلوقتي 2030 بس كرقم عشان شكله حلو يعني ممكن يكون بعد اقل من كده شويه، هل احنا كمصر ولوكال ماركت هنبقى احنا عندنا السكيلز والناس اللي تقدر ان هي تحافظ على حتى المستوى اللي احنا بنتكلم عنه النهارده في وجودنا في السوق ولا لا؟ هاخد كده انبوت من كل واحد سريعا تعليقا على السؤال ده نختم بيه نقاشنا النهارده ونرفلكت على يعني مجمل اللي احنا اتكلمنا عليه. فممكن ابدا يعني هبدا من الشمال كده اليمين، الناس تبدا من اليمين بس انا يعني هبدا من الشمال المره دي. فاسراء لو تبداي تدينا كده سايت ونمشي بترتيبنا زي ما احنا. طيب هو انا شايفه ان احنا يعني زي ما حضرتك قلت احنا في مصر فعلا عندنا بوتنشال جدا في السوفت وير تيستنج، ويمكن احنا عشان اوف شور كومباني فبنشوف قد ايه التستر المصري فعلا حقيقي هو مميز ويمكن بيفوق يعني تسترز من بلاد تانية وطبعا احنا متميزين في الايدج بتاعنا في الكوست كمان فعندنا الكومباتيتيف في الحته دي. انا شايفه ان احنا ببعض من السبورت ولو حاجات اشتغلنا عليها فعلا لا نقدر نوصل ومش هنبقى بعيد. ويمكن انا بقول ده من على الجراوند اللي انا شايفاهم واليوز كيسز اللي احنا شغالين فيها ان السبورت ان اصلا مصر تبقى ماركت مشجع على ان يبقى فيه الاي اي ادوبشن. ده هيجي عن طريق الاويرنس وعن طريق طبعا سبورت. يعني يوم زي النهارده يعني يوم كامل مفروض كله بيتكلم عن الاي اي، ده سبورت من إتيدا وسك وان احنا بقى يعني يمكن ناخد من اجابات زمايلي ان المناهج نفسها تتطور، ان كل ده احنا عشان نبقى في 2030 موجودين فعلا ولينا وجود وسابقين. ده هيبدا من الاديوكيشن اللي قال عليه مهندس تامر ان هو هيبدا من الجامعات الكريكولم في الجامعات، وده يرفلكت بعد كده كمان في الاي تي اي والكريكولم اند سو اون. برضو الجفرنس محتاجه نشتغل على حاجه مهمه جدا جدا وهي الانفراستراكشر، لانه without infrastructure
طبعا على قد ما السيفنج اللي بيحصل من الاي اي، بس الهاي سبيد اوف انترنت والكلاود كومبيوتنج فعلا ده هيبقى بالنسبه لنا معضله لو ما اتحسنش، وهنبقى فعلا دي الحاجه اللي ممكن بوتل نيك بالنسبه لنا. فدي يعني في حاجات كتير، بس يعني انا دي يمكن اكتر حاجات شايفه انها ممكن تساعدنا في 2030 ان احنا ناخد بوزيشن كويس. بالاضافه يمكن كمان 100 بقت ماركت كبير قوي، ويمكن انا بشوف من الار اف بي اللي بتيجي من كل كلاينت، احنا حقيقي كل كلاينت بتسال الاي اي بتعمله بيه ايه، يعني ده سؤال من الكاستمر دلوقتي، فحتى الكاستمر بقى عنده الاويرنس عايز يشوف الاي اي هيعمل ايه. انا I think مش هزود حاجات كتير. I think most of اللي اتقال making 100%. اللي ممكن يتزود بس هي الليفل اوف سبيد اللي احنا هنمشي بيه في updating الكريكولمز بتاعت الجامعات، updating الادوبشن اوف الاي اي تولز اند سو، لان احنا اللي شايفينه دلوقتي كمان 6 شهور ممكن ما يبقاش موجود، يبقى في حاجه مور ادفانسد. ازاي هنعمل ايكو سيستم متكامل ما بين الجامعات وما بين الشركات وما بين الكونكشنز اللي عندنا مع المنظمات اللي زي ISTQB زي CMMI زي كل الانستيتيوتس دي، ازاي يبقى كل الايكو سيستم ده متكامل عشان نعرف نادوبت للسبيد اللي ماشي بيها التكنولوجي دي. انا اللي اقدر اقوله اكتر حاجه الارمنج في التكنولوجي بتاعت الاي اي هي السبيد اوف تشينج فيرسس السبيد اوف ادوبشن. يعني دلوقتي السؤال اللي بيتسال النهارده كمان 6 شهور بيبقى سؤال تاني، كمان سنه بيبقى السؤال اللي اتقال من 6 شهور اوبسوليت تماما. والتولز اللي موجوده حتى ايفن لما جينا نتكلم على هريفلكت تاني على اوتوميشن، احنا اتكلمنا على سيلينيوم على بلاي رايت اند سون. التولز اللي موجوده ادوبتنج اي اي في دلوقتي سبيكترم اوف عشرات التولز، منها ظهر من سنه واختفى كمان سنه. طب هل ده الشركه اللي هتادوبت ده وتفضل تمشي على اساس انها put an investment عشان تستخدم تول؟ لا، انت التول دي is one of many tools، ممكن تبقى احسن تول النهارده، ممكن كمان سنه ما تبقاش احسن تول. فهرجع تاني الايكو سيستم المتكامل، الكونكشن بوينتس اللي موجوده، الدسكشن اللي على طول دايره ما بين الايكو سيستم ده عشان نعرف نبقى adapting للسبيد، adapting بقى the right tools the right infrastructure the right curriculums، طلعين الناس ب right practicality knowledge. يعني برضو حاجه من الحاجات اللي انا شفتها في AI او using الاي اي، الثيوريتيكال نوليدج هنا خلينا نقول مش از افكتيف زي البراكتس. انا ممكن اتعلم واقرا كتير عن الاي اي ميثودولوجي واقرا عن الجين اي اي والنيورال نتوركس اند سو اون، بس لما هجربها في يوز كيس عمليه جوه بروجكت حاجه مختلفه تماما عن ان انا اقرا عنها واتعلمها في كوريكولم او واتس ايفر. فالكونكشن بوينت دي حتى اهم. يعني لما كنا بنتعلم تيستنج في الجامعه ولا كنا بنتعلم سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، استخدمنا منها كتير من الثيوري في الابلكيشن. ليه؟ لانها مشابهه، طبعا في ديفرنس موجود في الماركت، بس لما اجي اقول على الاي اي ادوبشن، لا، التكنولوجي دي ان سبيسيفيك استخداماتها واليوز كيسز بتاعتها في ديفرنت بزنس دومينز اللي احنا هنشوفه فرق شويه عن اللي احنا اتعلمناه ان ثيوري فيرسس براكتيكاليتي. لا، الجاب هنا لازم براكتس ولازم براكتيكال نولج موجوده ان بليس، وذا بقى من الجامعات من الشركات كل، والاحسن يبقى ايكو سيستم متكامل يعني. شكرا لحضرتك على الانسايت دي، اتفضل. طيب، انا متفق تماما على موضوع السرعه، لكن في حاجه برضو مهمه، لان احنا بنشوف مصر هاوي والبوزيشن مصر. تمام. التقارب ما بين التستنج as a profession وبين السوفت وير ديفلوبمنت، الاثنين بيقربوا من بعض قوي، while الاي اي in between. فجزء مهم جدا، احنا كلنا عارفين ان مصر عندها هيومن كابيتال جبار. تمام. احنا عندنا opportunity بالهيومن كابيتالز اللي عندنا، ان احنا بالتقارب مع الجامعات ان احنا نبني جيل كابيتالايزد على اللي موجود النهارده. زي ما المهندسه اسراء قالت، احنا فعلا عندنا تيستر متميزين وعندنا ديفلوبرز متميزين كمان. ازاي نكومباين الاثنين دول، ناخد بالنا ونأندربن فكره السبيد لانها فكره مهمه، ونبقى عارفين ان بكره هيبقى في حاجه اسمها autonomous testing، وده اللي انا متخيل ان هو يبقى في سنه 2030 ولا ايه يا باشمهندس؟ تمام. الاوتونوموس تيستنج جاي. فازاي التقارب ما بين السوفت وير ديفلوبر والتستر النهارده هيؤدي لما يسمى التستنج كوتش، اللي هيبقى اعتقد ان احنا لو جهزنا الناس من ناحيه الساينس ومن ناحيه البراكتس في الماركت، مع ملاحظه السرعه، مع اثقال فكره السوفت وير انجينيرنج مع التستنج، هيبقى عندنا بقى الكابابيلتي اللي تاخد التستنج تو ذا نكست ليفل في 2030 وفي مصر، ان هو يبقى ديجيتال كوتش. ازاي يقدر يسيرتيفاي
كريتيكال ميشن كريتيكال ابلكيشن زي بانكينج او زي هيلث كير، لان الدنيا هتخش في هيلث كير بيج تايم، ونقدر نبوزيشن نفسنا في الحته ديت بيزد على الكابابيلتي وبيزد على النو هاو اللي احنا هيرتج عندنا. شكرا لحضرتك. اخر واحد واصعب واحد. بالظبط، هم تقريبا كفروا كل البوينتس، فانا مش عارف كفر ايه بالظبط. ممكن بس يعني تو سمرايز دوت، هو لازم يبقى جوينت وورك ما بين بقى الاكاديمي والبرايفت سيكتور كومبانيز او التك كومبانيز والجفرمنت. المفروض الثلاثه بالظبط الثلاثه يجتمعوا مع بعض ونشوف ازاي هنقدر نديفلوب الفتره الجايه بالشكل المطلوب وبالسرعه المطلوبه. فاي ثينك ده هيبقى السمري. اعتقد ده كده السم اب كويس جدا. احنا بنتكلم على السرعه، بنتكلم على الايكو سيستم والانتجريشن ما بينه. كلام يمكن بيساوند ان هو لوجيكال ونظري، لكن هو فعلا ده محتاجينه، ومن غيره اعتقد يبقى عندنا جاب كبيره جدا، مش هنقدر نكفر بطريقه سريعه ولا بطريقه سهله. اتفضل دكتور جمال، اتفضل. هو في الحقيقه طبعا احنا مش عايزين نركز بس على تكنولوجي وعلى تولز اند سو اون، ولكن طبعا هي امبليسلي اتقالت مع كلام حضراتكم لازم يبقى فيه دومين اكسبرت. الدومين اكسبرت ده هو اللي بينقل الخبره بتاعته للتكنيكال بيبل. فدي في الحقيقه برضك نقطه ان السوفت وير كومبانيز او الاي تي كومبانيز ان جنرال لابد انها يعني المفروض هوست دومين اكسبرت. بنتكلم على الفاينانس، بنتكلم على سكيورتي، بنتكلم على وات، يبقى لازم في دومين اكسبرت موجود. مش شرط تكون تكنيكال مان، بس على الاقل هو فاهم السيستم بتاعته. النقطه الثانيه بالنسبه للإديوكيشن، في الحقيقه وقت البروجكت مش كافي ابدا باي حال من الاحوال. يعني الجامعات بره بقى لها فتره طويله في حاجه اسمها كو اوب بروجرام، يعني الطالب ممكن يقضي سنه او سنتين من ال4 سنين في الاندستري. ففي الحاله ديت ولابد انه يتعلم في مثلا اذا كان اوتوموتيف، يبقى لابد ان هو يبقى لما بيتخرج بيبقى في الحقيقه هو على درايه كبيره قوي بالنسبه للاوتوموتيف. الشباب دلوقتي عشان احتكاكي مع الشباب النهارده يعني في الحقيقه التالنتس بتاعتهم اتغيرت تماما. يعني بيبقى ماشيين مع التكنولوجي يمكن اكتر من الكلاسيكال سي فور اكزامبل كورس اللي بياخدها في الجامعه عن سو اون. مجرد بس يعني اكزامبل صغير، انا حفيدي على سبيل المثال هو في الاي يو سي وهيتخرج وبقاله سنتين في الحقيقه انجيجد مع ستارت اب كومبانيز في كندا وفي امريكا اند سو اون، وكل يوم بيقول لي انا بتعلم تكنولوجي جديده. فهم الطلبه النهارده المنتاليتي بتاعتهم اتغيرت تماما عن الاجيال السابقه. اوكي، شكرا. طيب ممكن حد يساعدني بس من المايك؟ لو حد من ورا بس. اتفضل. لا تحت امرك. انا مش عايز اطول عليكم، بس الحقيقه انا خدت بالي طبعا ان في ملحوظه سريعه اتقالت على وجوب التعاون ما بين الاكاديميا وما بين الصناعه. احنا في ايتيدا زمان لما اسسناها مع مجموعه العمل اللي اسست الهيئه العظيمه دي، احنا الحقيقه طلعنا ببروجرام، اعتقد البروجرام ده لسه مستمر لغايه دلوقتي، اللي هو الاي تاك Information Technology Academia Collaboration Program. والبروجرام بقى له سنين بقى شغال، فالمفروض ان هو developed matured، وكان كله بيتمحور حوالين ببساطه التعاون، خلق تعاون ما بين الاكاديميا وبين الصناعه. كويس قوي. ايتيدا كانت بتلعب دور، والوزاره طبعا من وراها تلعب دور محوري، اللي هو تمويل الموجه بذكاء لما يخدم الصناعه ويبقى within الماستر بلان بتاع تنميه الصناعه. يعني ايتيدا حطت وقتها، واعتقد ان طبعا الكلام ده evolved into a different plan, a more developed plan. ماستر بلان دي عشان تطوير الصناعات المختلفه بتاعت الاي تي والكوميونيكيشن. طب حلو جدا. الواجب بقى في التمويل ده through الاي تاك ان يبقى موجه للاي اي.
يعني من الحاجات الاساسيه في تبقى موجهه للاي اي. في فلوس بتدفع من ايتيدا للمشاريع التخرج بتاعت كليات الهندسه وغيرها، فمهم قوي انها تبقى موجهه برضو في جزء منها للارتفيشال انتليجنس. بس دي ملحوظه اللي حبيت اقولها. شكرا دكتور جمال على المداخله، وشكرا مهندس عمران على المداخله القيمه. هو فعلا طبعا ده جزء من الايكو سيستم، الادوات موجوده واحنا دايما بنبص على الادوات ان هي مش متاحه، لا في ادوات، بس اعتقد الكلمه اللي حضراتكم قلتوها كلكم هي الايكو سيستم، ان يتحط مع بعضه ويتحط بشكل جاد وبشكل يكون سينك مع بعضه. يعني هو كل واحد بيعزف وكل واحد معاه ادوات العزف وعارف بيعزف ازاي، لكن السيمفوني كلها مش اوركستريتد مع بعضها بالشكل اللي يطلع حاجه يعني نسمعها بشكل لطيف. هو ده يمكن الكونكلوجن اللي عايز اشبهه بالموسيقى يعني. فانا هقف هنا عشان طبعا احنا يعني البانل دي محتاجه نقعد براحتنا كتير نتكلم فيه افكار لسه ما ناقشناهاش، ولكن وي هاف تو ستوب هير عشان في لسه سبيكر تاني قبل البريك. وبشكر حضراتكم جدا على تشريفكم ليا، المهندس احمد البرعي، المهندس ايهاب السيد، والمهندسه طبعا اسراء محمد، والمهندس تامر انديل. بشكر حضراتكم جدا على الانسايتس بتاعتكم، وبشكر حضراتكم على معكم. يعني نلتقي ان شاء الله بقيه البرنامج. واسيب لك بقى، انا عارف انت عايزه تقومي تشيلينا من على معلش. شكرا جزيلا. شكرا. Thank you to our panelists for that engaging discussion. Before we head into the coffee break, we have one final keynote speaker for this segment, Mr. Eric van Venendal, TMMI Management Executive and Director of Improve IT Services BV. Mr. Van is a globally recognized expert in software quality and process improvement. Joining us virtually today, he will be sharing insights on process improvement, TMMI in the era of AI and DevOps. Please join me in welcoming Mr. Eric joining us virtually.
Okay. Thank you so much. Now we will have a quick coffee break to recharge and network with fellow professionals. We'll reconvene after 30 minutes. Please check the agenda to know which talks are taking place here, the Tech Talks zone, and which are taking place in the ecosystem zone in the outside theater. Thank you.